years ago. And without much further ado, allow me to introduce him and just go straight to him and bring him to you on board. Karibu sana Mwea wa Muthigi, right? Asante sana wasikilizaji. My name is Mwea wa Muthigi, the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association. We remember today we are celebrating the Mashujaa Day. We started in earnest in 1952 when about 40,000 Europeans decided to take over Kenya when the population of Kenya was slightly almost 60 million people. That is the time when the colonialism was at the highest peak, and about 70 years ago, young men and women decided enough was enough. They were to go for the war so that you and I could be independent of Great Britain. It is important to remember all those who did what they did so that you could be what you are. And in fact, they did more, including paying the utmost price. We shall never forget them wherever they are. Were it not for the Maker and these people did everything they could, we could not be what we are today. Therefore today, as a Secretary General of the Association, we request all the Kenyans to celebrate this day with a lot of pride and remembering very keenly that there are people who shed their own blood so that you could be happy in the way you are. We assure you, colonialism was very bad. Everything was European. So what does this day mean to you? What's the significance of this day to you today? It is very important to see Kenyans rejoicing, doing their own things, and the entire administration is in black, which was not the case in those days, and you are free to do anything that you wanted to do as an independent and a sovereign state. Therefore, we urge everybody to support the whole thing. We used to sing that God save the Queen. Today is a different story of the matter. We have our own government under the wise leadership of Uhuru Muigai Kenyatta, and it's very important. We embrace the cooperation. We need to support him in whatever he's trying to do in the interest of this country. Paint for me a picture of how the Mau Mau War veterans were way back in the years, and right now, whatever we are going through right now as a country, we are enjoying this kind of freedom because of the Mau Mau War veterans. How is it important to the current generation? The Mau Mau War Veterans Association compared it to what it was. One, Mau Mau was declared an unlawful society by the British in 1950, and that one, a legal notice 913 was passed by the colonial government banning Mau Mau. But later on, over the years, Mau Mau used to exist, but not until the year 2023, when we were legally registered under the registration under the Kibaki administration. We thank him for all that, and we also today thankful to see the Muigai Uhuru Kenyatta having the continuity of what happened and embracing and supporting freedom fighters in many ways. We thank him, and we are happy, and we expect more to happen in the near future. Are you happy that our country today has made a lot of strides and steps and gains from Mau Mau War veterans from 1963 to date? We've come a long way as a nation, right? What we are telling everybody is that we have come a long way. We do know that in the colonial days, there were European schools we could not go. There were European hospitals we couldn't go. A case in the point, Nairobi hospital today, everybody willing to go there. It was purely for European, it was European hospital. All the schools were for blacks, for white, and for Asians. Everything was wrong. Even in the estate where our people are living today, no an African could live in Muthaiga. No African will live in Lavington, Rhodesia, name it. Independence is great. It's important to value all those who did everything they did to fight for it. Allow me to ask you, paint for me a picture how it was during the Mau Mau War, during way back in the years. How was life then? It was very dark days because on the 20th of October of 1952 at midnight, the then colonial governor, Sir Everin Baring, declared a state of emergency in this country. And it was so terrible for Africans. They were not allowed to move. There was a very notorious curfew, which was just imposed from 3 p.m. in the day
up to the following day 7 a.m. So we can see a lot of things. Again, I might say this. We are coming back to you live shortly. We have got Speaker of the National Assembly, Justin Muturi, who is speaking to us. So we'll come back to you shortly. All right, just stay around. We'll be right back. And indeed, we're coming to you live from the Wanguru International Stadium, where the Mashujaa celebrations are happening. Quite key number of guests who have come into the celebration. And right now I'm joined by Speaker J.B. Muturi, the Speaker of the National Assembly, and the spokesman of the Mount Kenya region. Thank you very much, Speaker, for being with us. Thank you very much. First of all, the celebrations being in Mount Kenya, how does this feel? Feels great. And granted that also the weather has been very, very good. So I think the sky is also blessed. Yeah. Absolutely. In your role as spokesman in the National Assembly, Speaker, I don't know what issues you probably would want the President to address himself to when he's in this region, because obviously this is one of the counties in Mount Kenya region. Well, issues to do with agriculture, food security, and generally youth unemployment. Those are areas that, even as we celebrate the milestones that we've achieved in the country, there's still those are areas that still need to be addressed. And I believe that the President will be addressing them, including issues of inclusivity, unity of the country, and generally matters to do with the attainment of the Big Four. Yeah. As a Speaker of the National Assembly, and when we talk about Mashujaa Day, do you believe we are celebrating our heroes the way we should? And that comes also from the aspect of legislation in the House that you lead. Well, as far as I'm concerned, the fact that we renamed this day as Mashujaa Day in the Constitution is a big milestone. What remains now is for specific actions to be done to acknowledge the role played by those who have gone before us, and acknowledge that they really made sacrifices for us to be free as a country. But also remember heroism, which is also part of patriotism in the country, does not just end because with our history. We continue to have other Kenyans that apply themselves very, very diligently in patriotic manners to achieve glory for this country. We need to acknowledge them in big ways which can be physically manifested. Yeah. The high cost of living, Speaker, as we let you go, because this has been a major challenge, and you've spoken about it several times. Is it something probably, and when the President addresses himself, obviously that's an issue he will touch on, but it appears to be an issue that has affected almost every Kenyan as we're speaking. I appreciate that the cost of living has been quite high, but of course there are myriad of factors that can be attributed to this, and among them, of course, the worldwide COVID-19 pandemic, but of course there are other factors which I believe both the national government and the county governments are also addressing, particularly with regard to what goes to raise the cost of living, factors of production, what kind of legislation, energy sector. We all know that all these are issues that we have seen government taking action in a bid to address them. And therefore, I would want to tell Kenyans, please, it's not all gloom. There is hope. All right. We're headed towards an election. You released a statement yesterday, of course, welcoming everybody to Mount Kenya region, being the Mount Kenya spokesperson. But you talked about the message of peace for everybody who takes the microphone there to preach the message of peace. Yeah, indeed. That has been my clarion call. I am one person that believes in the unity of the country, and this has very many gains. If one was to really, address it, to break it down, with peace, we will achieve a lot as a country. And therefore, whether we are going into elections or whatever, it is fair that everybody preaches peace, unity in diversity. It does not matter whether you believe or you agree with my point of view. Let us
disagree respectively. We are all Kenyans, and we have a great country to build. Absolutely. And grow. Absolutely. Yes. Thank you. Speak Happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa to you and to all Kenyans. All right. Asante sana. National Assembly Speaker Justin Muturi speaking to us right away from the Wanguru International Stadium, where the 12th Mashujaa Day celebrations are. We are still live here at the Wanguru Stadium, where we are still continuing the live coverage of the Mashujaa Day celebrations. And before we went on a break, we are having a discussion here with one of the war veterans, who is actually the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association. He's called Mwea, right? So let me just ask you, before we went on a break, I asked you a question about how life was way back then and today, the kind of suffering that the Mau Mau War veterans went through. Please just paint for me a picture of how it was. Well, to paint out the picture, I would tell everybody, Kenyans, we would respect our independence, because at independence, before we went to the war, colonialism was at the peak, and African was nobody, was considered just to be an object. Therefore, everything was Europeans. And our founding fathers knew too well that we were to die for this country, because if that never went, they knew that they couldn't go the Australia way, New Zealand way, Canada way, and America way. We were to lose the country. So on 20th of October, 1952, the colonial governor then, Sir everybody, declared a state of emergency. And since then, it continued for almost 8 years, and things were never the same again. Africans were denied, all their human rights were taken away, and they had nothing to say. Some of them were detained in various detention camps nationwide. There are about 53 detention camps. And we are here in Mwea today. 6 of them were here, where eventually, after almost 7-8 years, everybody was released through Mwea detention camps. There were 6 of them. And we understand very well, if it were not what our Africans did, our Kenyans did to liberate us from the colonial bondage, who could be in trouble. Today, we see a lot of big difference. And it was said on 20th October at midnight, the then very powerful colonial secretary in Oliver Leclerton, he decided Kenya was to be there for keeps, and we were not to be independent. That alone promoted young women and young men and women to take up the arms so that they could liberate you. Okay. Let me ask you, how important is Kirinyaga in terms of the war veterans? I am told that Kirinyaga played a host of over a number of detention camps way back in the days. Please tell me about that. Yeah, correct. Kirinyaga at that time was a part of Embu, and they played a very big role. They had detention camps. Then they had the very famous one, Kandongu detention. Kadigiri was here, Viva was here. All these detention camps, they passed, eventually everybody passed through them. All the 80,000 detention camps, they passed through here. So when we talk of Kirinyaga, where today we have Mwea rice fields, initially these were not for commercial purposes. We must understand the rice fields were dug in bare hands. People used to bare hands as a kind of a punishment, and we're happy about that. Okay, we'll come back to you shortly, all right? So, Kioria, if you can hear me, you can take it away and tell me on that side what's happening. Kioria? Interesting events happening right here at the Wanguru International Stadium, where Kenyans continue to troop in ahead of as Mashujaa Day is celebrated today in Wanguru, Mwea constituency. And I will be speaking to the Member of Parliament for Mwea, Kabinga Wadayo, who is already on set with us. Thank you very much, Mheshimiwa, for being with us. Thank you very much and welcome to Mwea. Asante. Mwea, the home of Rais that is best in Africa, and Mwea, the home of peace. Absolutely. As you try to present, my names are Kabinga Washira Wadayo. Kabinga Washira Wadayo
The Ras name means Dayo, Yes. and this is a place of peace. And you can see it for yourself. Absolutely. It must be a big honor for you as Member of Parliament for Mwea to host the Mashujaa Day celebrations in your constituency. A great honor indeed, because this is the first time since this country attained its independence that we are having a celebration, a national celebration in Don't Mwea. turn like this. Just sit up. President Uhuru Muigai Kenyatta, we want to thank the government for finding it necessary to bring this celebration to that historical constituency called Mwea or Mwea Tevere, where rice is actually the best in Africa. So we are is given an opportunity to Kenyans to come and see this constituency called Mwea that produces the best of the rices. And I think one of the legacies that the president will have left in this country is to decentralize celebrations, because many people were only hearing about Mwea. Many people did not even know that Mwea contributes 10 billion to the economy of our country. Many people did not know that after the river dam that is being constructed, Mwea will be contributing more than 20 billion to the economy. And this is very important, because when Kenyans hear that the government is spending money on some projects, people do not interpret that those projects into economic value of the country. And therefore, wherever we are explaining to people, we are telling them, take your time. This is the time to also travel to River Dam, see how they are doing. By November it will be complete. There will be water flowing. We will be contributing 20 billion into the country. And we'll talk about rice in a bit, but you talked about legacy. I'm thinking about the stadium. There's a stadium to be coveted, by so many around the country. How does that feel that such a humongous stadium is in your constituency? My friend, as they always say, if you see a tortoise on the table, somebody must have praised it. It didn't just cry because it cannot cry. As a people of Kirinyaga, as a people of Mwea, we have persistently talked about the potential of Mwea. And it's not until this historic moment of the presidency of Uhuru Muigai Kenyatta that we have been heard. This constituency has a history. This is the constituency that hosted Mau Maus when they were released in Manyani prisons. They were brought down here in a prison called Gatigiriri. And therefore this is a constituency that was left as a punishment, not a place for settlement. It's a punishment where people would either be punished or it will be a grazing area. There was nothing here before you were born, of course. Things were very, very, very bad. And therefore, converting this constituency from a punishment, a grazing area, to a developed constituency that is contributing eminently to the economy of the country, I think it required a good president like Uhuru Muigai Kenyatta to see the potential and to actually concentrate on the same. You can imagine how this town was before these road networks were done. It was all about wind and mud roads, and it was just bad. And given the fact that there are very many people coming here to buy rice, you can imagine coming to buy rice in a dirty place. Some of them would go back with the diseases. But now, with this kind of infrastructure, we will have people investing, we will have many people coming here, and as we grow as a people of Mwea, we shall contribute more to the economy. I want Kenyans to look at it that way, so that we don't just see infrastructural development as something that is not worthwhile. In a place like Mwea, it is worthwhile because we are contributing a lot to the country. Other than the construction of Viba Dam and the other roads leading to the rice farms, obviously there's a question of certified seeds and any other support you've received from government. My friend, as I said, Mwea was a place of punishment. As I said, we had no one looking after us. Rice was still being grown. Farmers were still growing poorer and poorer until the president came and here I saw rice is costing 40 shillings when the production costed 60 shillings, meaning that farmers were incurring a loss of 20 shillings per kilo per season. That was looked at. The seeds in the National Irrigation Authority through its research station in Kandongo is now improving on seeds and coming up with other seeds. So
so that now we don't just remain in what we were, was left by Mzungu in 1958. Lots of changes. Cambridge Hospital and University is coming up at a cost of 15 billion. My friend, infrastructure of security and administration, enormous. It has grown. Absolutely. We are so grateful. All right, finally, today being Mashujaa Day, who are you celebrating today as we celebrate Mashujaa Day? I celebrate two or three people. Number one, of course, I want to celebrate Wanjiko, who has elected us, who have struggled persistently growing lice without any profit, without knowing that a day will come when they benefit like today. I want to celebrate. I also want to celebrate our government and the president for taking time to understand Mwea. Ningekuwa na medal yangu, I would have given it to the president for him to remember what he did to the people of Mwea and Kirinyaga at large. All right. Let me also say that I feel great myself in a day like this one. In the year 2010, during the reign of Mwea Kibaki, I was honored because of development track record, and I was given what we call the OGW, the Order of Grad Warrior, whom I am now. So as they celebrate, I'm also celebrating. All right. And also celebrating the fact that I had dreams of this Mwea, and I have seen much of it now unveiling. All right. Unveiling. I wish you could know how I'm feeling. We celebrate you. Happy Mashujaa Day. I thank you. Happy Mashujaa Day Thank you. too. Happy Mashujaa Day to all Kenyans who are here. Take time, stay for 2 days, visit our scenes here, especially the River Dam, and you see lots of Thank you. Thank you. Thank you. Asante. Mheshimiwa Kavinga Wachira Dayo, the member of parliament for Mwea constituency, speaking to us about, the feel, how the residents of Mwea feel about the celebrations here, the Mashujaa Day celebrations. And you can tell people are completely elated. Despite the fact that the weather is gloomy, I can tell you the mood is not gloomy. And definitely members of public continue trooping in. There's a 10,000 capacity stadium, except that it can only hold 3,000 because of the COVID-19 restrictions. And as you can see, quite a number of dignitaries have already arrived into the dais. We have Speaker J.B. Muturi, who's been with us, and we also have the Chief Justice of the Republic of Kenya, Martha Koome, and we also have the Deputy Governor, Kirinyaga County, and the leadership of this country continues to troop in and will be notifying you who is seated in the dais. For now, hand you back to Victor Olo, who is on the other side of this stadium to continue with his interview. Victor. Absolutely. So the entertainment still continues there. The Utawala Band giving us some interlude of entertainment, and it's quite a chilly morning here in Kirinyaga County. Somebody said that these are showers of blessings. For the last few days, around 2 days ago, it was so hot, but today in the morning it rained from around 4 a.m. So we can say those are showers of blessing from the war veterans here in Mount Kenya. And talk of war veterans, I'm still with Mr. Mwea Wamuthegi, who is the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Associations, talking to us, taking us way back into the time just to understand what happened for us to attain the self-rule that we attained in 1963. Mr. Mwea, there's one question I want to ask you. We are in Kirinyaga County, and Mwea as a region played a very key role during the detention days of the Mau Mau War veterans. Please tell me more about that. You are very right, because about 16 detention camps out of 53 detention camps nationwide were in Mwea. And we should all understand that about 80,000 Mau Mau detainees who had been illegally detained by the colonial government, eventually they were all released in the late 1950s. They all went through Mwea after they had started planting rice as a result, as a punishment, so that they could not be what they were. We should let everybody know they never used any machinery when they planted the Rafasi rice. It was part of punishment. So all the detention camps, including the most notorious, which is Kadongo, everybody went through these 6 detention camps. Therefore, Kirinyaga people played a very big role in housing all these detainees under heavy beatings. There was many people died here. So it's important today we are celebrating Mashujaa Day in Mwea, and we are very Mau Mau fraternity are very thankful. And we could also
Mau Mau veterans, we would say, because now the national government, and we are very happy about it, they are constructing what we are calling Mau Mau Road. It's only very fitting and very important. The newly constructed Wanguru National Stadium should be called Mau Mau Stadium in memory of those who shed blood so that we could be what you are. Do you think that the Mau Mau veterans who are still alive today are getting that recognition from the government? We should say for sure, one, we needed sovereignty. Our people died in the hundreds of thousands when the British troops, about 60,000 British troops, came to Kenya and attacked and killed Mau Mau. And they started to deny them all their human rights. We should remember Uganda, Kenya, then King's African Rifles that were brought in Kenya to fight Mau Mau. We should remember in Tanzania the same thing. 1,000 battalion, 1,000 KAR. King's African Rifles were brought here, including Mauritius. This does not include the 10,000 troops, white, who came here to fight Mau Mau. And the regime, a very brutal leader who was then, and we should understand that Mau Mau today are thankful because they are not what they were. They needed independence. They needed their children to have independence, to be in a position of trust, and no doubt today they can see everybody is black in a position of trust. Or what we should ask everybody, those who have been given the responsibility to those positions of trust, they should not abuse them. When you talk of Mau Mau, one gentleman we can never run away from, it's on everybody's lips, history, Dedan Kimathi. Did you ever meet him? And if you happen to meet him, paint for me a picture of who Dedan Kimathi was. Honestly, I did not meet Dedan Kimathi. But the war was fought. He was a brave warrior. When we were growing up, remember Dedan Kimathi was born when the colonialism was at the high speed. He was lucky to have experienced war tactics in the World War II. So when he came after World War II, a decision was made by our founding fathers. That time has come now. You have fought in favor of British when they were fighting the Germans, World War II. Now it is time for you, Dedan Kimathi, and among others who have been in that war, to come and lead us in the war to liberate our country from the colonial bondage, so that our Kenyans, our young men and women in the future, even if you all die in the forest, that again, our country will be independent. And that's why it makes the people be very brave. As in church, he was holding the mantle, he encouraged everybody, and he was very physical in doing whatever he wanted to do. So he was obeyed by everybody, he was commander-in-chief, so we admire what he did to resist the 60,000 British troops who were in our country illegally. We don't fail to understand, during that time of emergency, 50,000 tons of bombs were blown up in the mountain Kenya, Aberdares Mountain, which is in Nyandarua, and in Nyambene in Meru. Clearly 50,000 tons of bombs were used, and about 2 million rounds of ammunition were used. Idea was to eliminate all the freedom fighters. Luckily, due to the providence and the bravery and the determination, we achieved what we are celebrating today, and we are happy about it. You talk of 50,000 bombs were exploded in Aberdares and Mount Kenya region. Let me ask you this question. Why was Aberdares and Mount Kenya so significant for the Mau Mau and the war veterans and the fight for liberation of this country? All over the world, I would tell everybody, all over the world, guerrilla wars are fought in mountains. And the reason why Mau Mau, our founding fathers who founded Mau Mau, they decided to use the Aberdares because these young men, they were used to the terrain. Europeans were not. The vegetation was very thick, population was small, so we had very rich vegetation, thick forests. So Mzungu could not understand exactly where attacks were coming from. So it was a question of attacking and back to the forest. And therefore, because they were lacking nothing, we used to feed them. Young men were recruited from age of 7 who were brilliant, who scouting. All right. Thank you. In just 1 second, with the government now celebrating Mashujaa Day today, what is your one request to the government in 20 seconds if you can, as we come to a close? Make Wanguru Stadium to be a Mau Mau Stadium. And the other thing, Mau Mau
should always be remembered in a way or the other because of what they did. Others, I would tell everybody that if it were not for that kind of undertaking, possibly we could not be what we are today. Absolutely. That is Mzee Mwea wa Gathegi, who is the Secretary General of the Mau Mau War Veterans Association, who just be telling us so far how it was way back in the years for the fight about liberation of this particular country, the kind of freedom that you and I are enjoying at this particular day and age. And we are still having a lot of entertainment from Wanguru Stadium, and later on President Uhuru Kenyatta, who will be the chief guest at this particular event, will be giving his speech, what we should expect later on. And by the way, in terms of recognition, one of us here at KBC might just go home a happy man. I don't know who that person is. Could be me, could be the producer, Ben, one of our cameramen or camera ladies or even the reporters. One of us could go home a happy man today. All right, so let's head to Rashid. Rashid, if you can hear me, take it away. Rashid. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo, ikiwa leo ni siku ya Jumatano tarehe 20 Oktoba mwaka wa 2021. Ni siku ambayo ni muhimu katika kalenda ya historia ya taifa la Kenya, ambapo Wakenya husherehekea siku kuu ya Mashujaa. Wakubwa shikamoni, wadogo hamjambo. Mtazamaji, siku hii awali ilikuwa ikifahamika kama siku kuu ya Kenyatta, kuwaenzi miongoni mwa maelfu ya Wakenya waliopoteza maisha yao walioshiriki katika harakati za kumfurusha mbeberu katika udongo wa Kenya, ukiongozwa na rais wa kwanza na vile vile pia waziri mkuu wa kwanza wa taifa la Kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta, Bildad Kagia, Fred Kubai, Paul Ngei na Achieng Oneko, maarufu wakijulikana kama the Kapenguria 6, walioshikwa mnamo mwaka wa 1952 na kuzuiliwa kwa miaka 7 eneo la Kapenguria. Mtazamaji, sita hawa kabla ya kukamatwa kwao walijificha kwa takriban miaka 4 katika pango moja kwenye milima ya iliyokuwa wilaya ya Taita Taveta eneo la Undanyi, huku wakiendeleza mikakati yao ya kupigania uhuru wa taifa letu. Mtazamaji, sijui kama unajua kwamba sita hawa kwanza waliweza kuzuiliwa huko Taita Taveta. Kama hujui, kupitia KBC Channel 1 moja kwa moja unayapata haya. Mtazamaji, vile vile pia sita hawa walishtakiwa kwa njama za kutaka kupindua serikali ya ukoloni chini ya vuguvugu la Mau Mau. Mtazamaji, Oneko na Ngei walikuwa mawaziri baada ya Kenya kupata uhuru, huku Kagia na Kubai wakiwa mawaziri wasaidizi. Kagia aliwahi kuwa mbunge pia wa Kandara mnamo mwaka 1963 na waziri msaidizi wa elimu mnamo mwaka 1963 kabla kukwaruzana na hayati Mzee Jomo Kenyatta kabla ya kufutwa mnamo mwaka 1964 na kupoteza ari ya siasa. Mtazamaji, ni historia ndefu ambayo haiwezi kuisha kwa sasa wala sasa hivi, ila siku hii kufuatia kupitishwa kwa katiba mpya mnamo Agosti mwaka wa 2010 ilibadilishwa jina na kuitwa siku kuu ya Mashujaa, kuwaenzi wa Kenya wengi ambao kwa njia moja ama nyingine wamechangia katika sekta na fani mbalimbali kama vile michezo, wanahabari, siasa, jamii, ambapo tumeshuhudia Wakenya wengi wakitunukiwa hadhi hii. Popote ulipo mtazamaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za 12 makala ya Mashujaa kutoka uwanja wa Wanguru National Stadium hapa kaunti ya Kirinyaga. Mimi ni mtangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Mwamkondo Makinika. Mtazamaji, sherehe ya Mashujaa ni ya 12 tangu kuasisiwa kwa katiba mpya na ni ya 9 chini ya Rais Uhuru Kenyatta, na itakuwa yake ya mwisho kama rais katika awamu yake tangu alipochaguliwa mnamo mwaka wa 2013. Sherehe hizi mwaka wa 2013, 2014 na 2015 zilifanyika katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Aghalabu miaka yote zimekuwa zikifanyika katika uwanja huo. Na vile vile pia mtazamaji, kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta, kufuatia mkutano wake na magavana 47 katika ikulu ya Nairobi, sherehe za kitaifa zimekuwa zikifanyika kwa mzunguko katika kila kaunti, huku kaunti ya Machakos ikiwa kaunti ya kwanza kuandaa sherehe hizi mnamo mwaka wa 2016. Mnamo mwaka wa 2017 sherehe hizi zilifanyika katika bustani ya Uhuru,
mwaka wa 2018 zilifanyika katika gatuzi la Kakamega, mwaka wa 2019 zilifanyika katika kaunti ya Mombasa kwenye bustani ya Mama Ngina. Mtazamaji, sherehe za Mashujaa kwa mwaka huu hapa ni za pili uwanjani tangu janga la corona lililogubika ulimwengu, huku Kenya janga hilo likibisha hodi Machi mwaka wa 2020, ila ziko chini ya kanuni na taratibu za Wizara ya Afya. Taratibu ambazo tumezipata hapa mtazamaji ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuwasili katika uwanja huu wa Wanguru mwendo wa saa 5 bado dakika 5, na kabla kuwasili kwake atawasili naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, na kama tulivyokuwa tukikwambia na wenzangu umeona wakifanya tayari maspika wa mabunge yote mawili, ikiwa ni bunge la kitaifa na lile bunge la seneti tayari wamekushafika hapa. Jaji mkuu Bi Martha Koome tayari yuko hapa, wabunge mbalimbali, maseneta mbalimbali, magavana mbalimbali, viongozi wa tabaka mbalimbali mtazamaji vile vile pia wako hapa. Labda tu kukuarifu mtazamaji ni kwamba hii leo Kenya itakuwa mwenyeji wa rais mgeni ama mgeni rasmi katika shughuli ya leo. Atakuwa ni rais wa Malawi ambaye anajulikana kama Lazarus Chakwera, ambaye atakuwa hapa mtazamaji, na vile vile pia ataweza kuandamana na mke wake Bi Monica. Mtazamaji, nitakujuza mengi kuhusiana na Lazarus Chakwera ambaye ni mwanatheolojia na mwanasiasa, na ana mwaka mmoja na miezi 4 mamlakani kama rais na pia waziri wa ulinzi. Sijui kama ulikuwa unajua mtazamaji kwamba huyu rais wa Malawi pia kule nchini kwake ni waziri wa ulinzi, na ana umri wa miaka 66, ana watoto 4 na mkewe Monica Chakwera, na ni rais wa 6 wa Malawi. Kumbuka yumo humu nchini kwa ziara rasmi ya siku 3, ambapo hapo kesho tarehe 21 atakuwa moja kwa moja anaalikwa rasmi katika ikulu ya Nairobi na Rais Uhuru Kenyatta. Mtazamaji, ni kwamba urafiki wa Kenya na Malawi haukuanza leo, ulianza mnamo mwaka wa 1963, na utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 aliyekuwa rais Mwea alizuru Malawi na kukutana na mwenzake Joyce Banda, ambapo walikubaliana kuimarisha biashara na diplomasia na pia kuimarisha amani na usalama. Mtazamaji, mataifa haya mawili ya kibiashara yote ni wanachama wa COMESA. Kenya msikilizaji hupeleka au kuuza mafuta, baking powder, vifaa vya kuunda, vyombo vya jikoni na meza, mashiti mazito yani blanketi, bidhaa za urembo, pipe za kunyunyiza. Na moja kwa moja hapa naona tuko naye speaker wa bunge la tuko naye speaker wa bunge la seneti Mheshimiwa Lusaka. Yes, I'm happy with the attendance because we are still observing the COVID protocols, so we don't expect that the stadium will be filled to capacity the way we have been doing without the COVID challenges. So I think this is okay, it's commendable. We want to thank the people of Kirinyaga for this warm reception, and I'm sure that everything will be fine. Hapa tu kwa Kiswahili, Mheshimiwa Speaker, una ujumbe gani kwa Wakenya ambao siku ile wanaadhimisha sikukuu ya Mashujaa, na mchango wenu kama bunge la seneti mnajivunia vipi kama Mashujaa? Sisi kama Mashujaa tumeunda sheria ambazo, kama mimi nikiwa spika wa seneti, sheria nyingi ambazo tunaunda ni za kutunza ugatuzi, kwa sababu ugatuzi ndio jambo moja ambalo tunajivunia kama Wakenya, kama ile constitution ambayo ilikuja. Na kushukuru Wakenya, kwangu mimi Wakenya wote ni mashujaa. Licha ya challenges ambazo tumekuwa nazo, wamestahimili na kuweza kuona kwamba nchi yetu inabakia kuwa kitu kimoja. Wewe ni bunge wa spika la seneti, lakini mara nyingi sana imeonekana kwamba bwana spika huwa unaegemea upande mmoja katika maamuzi ya bunge lile la kitaifa. Sijui hoja hiyo isemaje? Huyu spika yuko upande mmoja. Mimi nimekuwa nakaa katikati kabisa. Kuna hata siku moja nimeegemea upande wote. Mimi nafuata sheria, nikiwa pale na kuwa guided na standing orders na katiba. Na vile katiba na standing orders zinasema nifanye, ndio mimi huwa nafanya. Na unajua ukitoa uamuzi sio kila mtu atafurahia. Usipotoa uamuzi hakuna mtu atakasirika, lakini mahali ya kutoa uamuzi lazima upande mmoja ukasirike. Kama bunge la seneti mnatetea vipi ugatuzi? Tunatetea ugatuzi kwa kuweka sheria na kutunza sheria, kuhakikisha kwamba zile sheria ambazo zinaweza kurudisha yale yote ambayo tumepata kama nchi na kwa ugatuzi atukubali. Pia tumehakikisha kwamba kwa wakati huu
mara ya kwanza shilingi zaidi ya 370 bilioni zinaenda kwenye kaunti zetu. Kumbuka kwamba ile formula ambayo tumetumia mwaka huu ilichukua iliangushwa mara 11 ndio ikapita, na ingechukua miaka 7 ndio kaunti ziweze kupata ile pesa ambazo wanaenda kupata wakati huu. Kwa hivyo mimi najivunia nikiwa spika kwamba pesa nyingi wakati huu tumeweza kuzipeleka kule kwenye kaunti zetu. Asante sana kwa nafasi yako. Asante sana. Naam, bila shaka mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia, huyo alikuwa ni spika wa bunge la seneti bwana Ken Lusaka akiweza kuzungumza nasi. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Wanguru International Stadium, na wakati wowote kuanzia sasa mtazamaji, gwaride la heshima litakuwa linaingia hapa. Na mtazamaji, ni kwamba tuko moja kwa moja katika uwanja huu wa Wanguru National Stadium, na kama alivyokuwa tunakuarifu kabla kuweza kumpokeza mwenzangu hapa John Jacob Kieria, ni kwamba mataifa ya Kenya na Malawi yana urafiki wa kiasi cha haja ambacho nimekuambia bidhaa ambazo Kenya hupeleka na kuuza kule Malawi ni pamoja na bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya jikoni, mashiti mazito, bidhaa za urembo, pipe za kunyunyiza maji, magurudumu, vifaa vya kutengeneza vyoo, bidhaa za kutengeneza nguo, siagi, sabuni na mengi mengine. Na kwa upande wake Malawi hapa nchini huleta mbegu za mahindi, mawe ya vito na tumbako. Sijui tumbako mtazamaji unaielewa. Na moja kwa moja basi, kabla kuendelea na matangazo haya, niko na mwenzangu hapa John Jacob Kierie. Tuko hapa kuhakikisha kwamba runinga ya Channel 1 inakupeperushia matangazo haya mubashara kutoka uwanja wa Wanguru gatuzi la Kirinyaga. Asante sana mwenzangu Mkondo. Swahili kisafu hicho. Asante tena sana. We continue with the coverage of the Mashujaa Day celebrations here at the Wanguru International Stadium. Guests continue to troop in. We expect by 10 o'clock the event should have started, and then the arrival of the president about 30 minutes later. Whether that program will drag obviously is subject to how time goes. The weather is still gloomy. That means that it could have delayed a few things because for the military to prepare to fly the planes they fly normally in national celebrations, the weather must be good. Obviously in the morning there was a bit of contemplation whether they would continue with the exercise of flying planes above the stadium, and obviously it was a matter of wait and see how this weather goes. It's clearing up a bit, but it's still gloomy, and therefore we're waiting to see what happens and whether this program will have a little bit of delays because of how the weather is. Now, Mashujaa Day celebrations is quite a historic event, and from the pictures you see, Kenyans are elated about this day. President Uhuru Kenyatta initiated this process of ensuring that national celebrations are taken to counties as a way of decentralizing the celebrations, to remove the concentration of celebration from Nairobi County or Nairobi, which is the seat of power if you were to argue that way, and then take them to counties. Now, Mashujaa Day celebrations right here in Wanguru International Stadium in Kirinyaga County, and residents are elated. One of the things you will notice in this town, I would say, I would be hesitant to call it sleepy, but it was a sleepy town before President Uhuru Kenyatta announced that the Mashujaa Day celebrations would actually be in this county. And therefore, once that announcement was made, obviously the preparations began to make sure that Wanguru and Kirinyaga is ready to host the Mashujaa Day celebrations. PS Kibicho leading the efforts to ensure that this county is ready. And you can see the magnificence of the roads that are, coming into Wanguru and Gurubani. When you see the magnificence of course, a testament that the announcement by President Uhuru Kenyatta that Mashujaa Day celebrations will be held here was, quite something you would say that woke up this sleepy town that is called Wanguru or Gurubani, if you like it. We continue waiting for the arrival of guests that are coming into the celebrations. President Uhuru Kenyatta will lead the nation, and in the order of entry, obviously, like I told you, Speaker J.B. Muturi is here, the Speaker of the Senate Ken Lusaka is also here, the Chief Justice Martha Koome is here. Those are the leaders of the other two arms of government. So what we are waiting for now is the arrival of the third arm of government, that is the executive
led by cabinet secretaries, the deputy president, and then the president, and then the chief guest of President Uhuru Kenyatta, who is Lazarus Chakwera of Malawi. So we're going to hand you to Timothy Kipnusu, who is on another corner of his stadium, to update you on what is happening on his end. I'm seated close to the dais, so I'll be seeing who comes in, and I will be telling you who is not in. Obviously, the former Prime Minister Raila Odinga has been campaigning in Meru and Embu with his Azimio La Umoja campaign. So you expect him here on that dais, as well as the other One Kenya Alliance leaders, Deputy President William Ruto, the serious contenders in the presidential election coming in the 2022 general election, and any other national leaders who will be notifying you who is in. For now, Kipnusu. Moja hapa kutoka katika uwanja wa kimataifa wa Wanguru, gatuzi la Kirinyaga, gatuzi namba 20 ndio imeandaa 20 hii. Sawa? Na mtazamaji, hayawi huwa na chururu sindondondo. Hatimaye siku ya mashujaa hapa kwenye uwanja wa kimataifa wa Wanguru katika gatuzi la Kirinyaga, sherehe muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya, ambapo tunawakumbuka wale waliojitolea muhanga kwa hali na mali, nyuta na mate, udi na uvumba, kuhakikisha kwamba taifa hili linakombolewa kutoka kwenye minyororo ya mbeberu. Na ni siku ambayo bila shaka tunataraji kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta aweze kuongoza sherehe hii, kilele cha sherehe hii ikiwa ni hotuba ya kiongozi wa taifa. Kukumbuka kwamba mgeni wa heshima katika maadhimisho hii au sherehe hii ya mashujaa ni Rais wa Malawi Lazarus Chakwera, na akiwa ameandamana pamoja na mke wake. Rais huyu aliweza kuwasili katika taifa hili hapo jana, tayari kuhakikisha kwamba sherehe hii ni ya kufana zaidi. Na baadhi tu ya viongozi wa kuu serikalini kama vile Spika wa bunge la Seneti Kenneth Makelo Lusaka, Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi wameweza kufika hapa katika sherehe hii muhimu zaidi katika uwanja wa kimataifa wa Wanguru. Ni uwanja wa hadhi ya kimataifa na ni uwanja ambao unaweza kumudu watu wapatao 10,000, lakini kutokana na mikakati ya kupambana na janga la COVID-19, serikali imeweza kuhakikisha kwamba ni watu 3,000 tu pekee ambao wanaufika hapa na kuhudhuria maadhimisho haya ya sherehe ya mashujaa. Na bila shaka tunapozungumzia mashujaa, mtazamaji, taswira inayotujia ni wale hili kama vile mwanzilishi wa taifa hili hayati Mzee Jomo Kenyatta, Kungu Karumba, Bildad Kakigia, Ochengo Neko, Fred Kubai, Paul Ngei, ambao ni maarufu zaidi katika taifa hili kuhusiana na kuweza kukomboa taifa hili kutoka kwenye mnyororo ya mbeberu. Maudhui katika sherehe hizi ni inji yangu, jukumu langu. Mimi ni Mkenya, ambaye inadhihirisha kwamba ni lazima tuweze kujivunia sisi kama Wakenya, tukuze demokrasia ya taifa hili tunapoishi katika taifa hili. Na vile vile ni muhimu zaidi kufahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuja mashinani ili kuwapa fursa wale wakaaji kutoka gatuzi mbalimbali au magatuzi mbalimbali kuweza kutagusana na viongozi wakuu serikalini. Kumbuka kwamba sherehe hizi zimekuwa zikifanyika katika jiji la Nairobi, katika uga wa Nyayo au pengine katika bustani ya Uhuru, lakini Rais Uhuru Kenyatta alihakikisha kwamba sherehe hizi zinakuja mashinani. Kumbuka kwamba mwaka jana sherehe hizi zilifanyika katika gatuzi la Kisii, mwaka 2019 katika gatuzi la Kakamega, 2018 kwenye gatuzi la Mombasa. Vile vile ni muhimu uweze kufahamu mtazamaji, hii ni maadhimisho au sherehe ya mwisho chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tunataraji kwamba siasa itakuwa inarindimwa hapa katika uga wa kimataifa wa Wanguru. Masuala kuhusiana na usajili wa wapiga kura na tunatumai kwamba itazungumziwa na kiongozi wa taifa. Kumbuka kwamba zoezi hilo linaendelea kwa sasa na litakuwa linatamatika Novemba tarehe 2. Japo masuala yameweza kujitokeza waziwazi kwamba Wakenya hawajitokezi kuweza kujisajili kama wapiga kura, ubwabwa wa mapuhuza miongoni mwa Wakenya umewajaa shingoni. Kwa hivyo tunataraji kwamba masuala haya yatangaziwa. Vile vile tunataraji kwamba Rais Uhuru Kenyatta ambaye
ambaye ndiye amri jeshi mkuu wa majeshi yote humu nchini, atazungumzia swala hili nyeti alilozungumzia alipokuwa katika taifa la Marekani kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Swala hili la maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya haki ya kimataifa kuhusu mpaka wa Kenya na Somalia. Kumbuka kwamba alipuzilia mbali uamuzi huo uliotolewa, akisema kwamba inahujumu dhima ya kimataifa kuhusiana na swala zima la mipaka. Kumbuka kwamba alikula kiapo kuhakikisha kwamba mipaka inalindwa, na ni swala ambalo tunataraji kwamba vilevile atalizungumzia. Sherehe hizi hufana zaidi, mtazamaji, kupitia vikosi vya ulinzi, yani KDF, na kuna ile jeshi la wanahewa ukipenda Kenya Air Force, jeshi la wanamaji Kenya Navy, jeshi la nchi kavu ukipenda Kenya Army, ambao watakuwa naipamba sherehe hii, na vilevile kuna tumbuizo au watu tu ambao watakuwa wanatumbuiza wageni ambao wamefika katika sherehe hii katika gatuzi la Kirinyaga. Kwa mkutasari tu, mtazamaji, gatuzi hili la Kirinyaga linaongozwa na gavana Ann Mumbi wa Iguru, na ni gatuzi maalum, manake ni gatuzi mojawapo katika uchaguzi wa mwaka 2017 iliingia kwenye daftari za kumbukumbu kumchagua mwanamke kuwa gavana. Kumbuka kwamba kando na gatuzi hili kuna gatuzi la Kitui ambaye inaongozwa na Charity Kalukingilu, na gatuzi la Bomet ambaye ilikuwa ikiongozwa na Joyce Laboso ambaye kwa sasa ni marehemu. Kwa hivyo ni gatuzi mojawapo ambayo baadhi tu vya wale ambao wana ari na tamanio kujitosa kwenye ulingo wa siasa mwaka 2022, hasa wanawake, ni gatuzi la kupigiwa mfano na kuwapa motisha kwamba mwanamke vilevile anaweza kupewa uongozi wa kuongoza taifa hili, iwe katika nafasi ya wadhifa wa ugavana, wadhifa wa ubunge, wadhifa wa mwanamke, pengine wadhifa vilevile wakilishi wadi. Na kwa hivyo ni swala nzuri ambalo vilevile linatupatia uwalishi kwamba ni vizuri kuwapa viongozi wanawake nafasi kuongoza taifa hili. Kumbuka kwamba swala hili la jinsia limekuwa likizungumziwa katika mabunge yote ya taifa hili, mabunge la Seneti na bunge la kitaifa, na ni swala nyeti. Bila shaka vilevile ni vema uweze kufahamu gatuzi hili linazingirwa na magatuzi mane: gatuzi la Nyeri, Meru, Murang'a, Machakos, na vilevile gatuzi la Embu. Gatuzi hili ni la kipekee na linafahamika zaidi kwa ukuzaji wa mpunga, ukipenda mchele, mtazamaji, na ni gatuzi ambalo limechangamkia maswala ya kilimo. Na baadhi tu ya wale viongozi ambao tumeweza kuwaoji wanahabari wenza kama vile Jacob Kioria na vilevile mwenzangu Vitolo kuzungumza na wale ambao walipigania ukombozi wa taifa hili, wameangazia kuhusiana na kilimo, manake kilimo ni uti wa mgongo wa taifa hili, na kwa hivyo ni masuala ambayo Rais Uhuru Kenyatta vilevile katika ajenda 4 kuu ya serikali ameweza kuzingatia kuhakikisha kwamba kilimo kinachukua nafasi kwa wananchi ili waweze kujiimarisha. Mtazamaji, kwa hivyo tutakuwa hapa kukuletea uhondo kamili kuhusiana na sherehe hii ya Mashujaa. Kwa hivyo kuwa tisti kutegea runinga hii yenye ushawishi mkubwa KBC Channel 1. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, usibonyeze kibonyonyo. All right, we still continue with the coverage from this end. I'm close to the dais, speaking to some of the leaders who are coming in into Wanguru Stadium. Right now, the Member of Parliament for Nyeri Town, Ngunjiri Wabugu, is already with us. Thank you very much, Mashujaa, for being with us. Thank you very much, and asante for inviting me to come and speak to you. Absolutely. The Mashujaa Day celebrations coming to the Mount Kenya region. How significant is that? First and foremost, I think as leaders of our region, we are very, very grateful that the President has decided to do his last Mashujaa Day in office in our region. I think it's the recognition of the fact that this is a region of heroes. We have historical heroes, the Mau Mau. We have contemporary heroes, people in business. We have young people who are emerging. And I think it's a message, and personally, and I hope we're going to hear it from the President, as a country, we need to get into the habit of defining heroes, be able to celebrate them, because that's how we give hope. Part of the reason we keep saying our youth are hopeless is because we haven't figured out how to define heroism. And we need to be able to define heroism, keep celebrating it, and this is a very good way of doing it. And we are glad as leaders of this region, where we own the President as much as it belongs to the whole nation. We own him, and we consider him one of our sons, one of our fathers. We are happy that he has decided to come here. And we are happy to see Wanguru Stadium. I did not know there's a stadium like this. And sometimes it's good to travel. This kind of activities are able to show
the rest of the nation what is happening. Because we talk about national development, but really, when you think about it, there's no national development. Every development happens somewhere, and in that place, it is local. The rest of the country might call it national, like here we're talking about Wanguru International Stadium, but the people of Kirinyaga know they have a stadium. You know, when you go to Mombasa and you find the port, the people of Mombasa have a port, but it's a national project. So this is a good way of showcasing. I love the fact that this idea of going around into different parts of the country began with this president, and we hope that even after he transitions, the next president will do the same. You talk about, defining heroes, and some of that work is actually in the National Assembly. Yes. Do you think we are celebrating our national heroes the way we should? I think part of the problem of contemporary conversations is that heroes tend to be in retrospect. You look at, for example, the president is going to be judged in retrospect. We are going to look at his legacy after he leaves office, and that is how you define whether somebody was a hero or not. But then also, as you define heroism, you learn what you can do to also be a hero when your time comes. How about whether it is in parliament to do legislation, to do representation, to be able to stand for something, to have principled positions. And for example, for me in parliament, I hope to see a lot more principled conversations about our politics. The reason our politics is looked at negatively is because the people playing it tend not to have principles. We need to have a situation where our politicians have principles. That becomes a definitive characteristic of what a hero looks like in parliament. Because being a hero, you can be a hero anywhere. You can be a hero in sports, you can be a hero in academia, you can be a hero in business, you can be a hero in politics, you can be a hero in media. So the thing is, what is it that calls you a hero? And this, comes when Kenyans are really wailing over the high cost of living. Mheshimiwa, just the other day we see a report. Very few members stand up to debate, the reduction of, costs of fuel prices. What is happening? First, I was in parliament. You were in parliament yourself, yes. Myself. And I think the whole idea of the seasons, we are now getting to a political season. And we're going to have some members of parliament who are going to define their own interests ahead of the national interest. And that's just how it is. So, again, this is where you as a voter make a decision on who you want to vote for. This is how you judge whether the person you voted for is a hero in terms of politics. Yes. As we wind up, I'm thinking about the cash crop here obviously being tea, coffee, and there's rice where we are in the constituency called Mwea. A lot of rice. But when you listen to farmers, particularly tea farmers and coffee farmers, there's one question obviously. What will President Uhuru Kenyatta's legacy be when it comes to issues of guaranteeing farmers wonderful returns? I think one of the things that we are going to thank this president for in regard of coffee and tea and cash crops is that he has created the market. He has opened up the market. Now, I have a problem with guaranteed returns because you need to be able to harvest and to benefit from markets. You need to be able to identify a good market and sell your product, just like you do any other product, whether it's maize and other things. We have people who are making money from coffee. The problem is that it's not been the farmer. So it's not that coffee is not making money. The issue has been the farmer is not making money from coffee. So it was about disorganizing the cartels that were running our various cash crops because the crops are making money, but the money has been getting stuck somewhere along the way, and the president has done everything he can to dismantle those kind of cartels. You've talked about Mashujaa Day celebrations being President Uhuru Kenyatta's last, under his regime. We're headed towards an election. How do you think today, the celebrations being in Wanguru Stadium, Mount Kenya region, where the president hails from, how do you think it will shape the politics of 2022? I think we continue seeing, I've just seen Musalia here, and I know we're going to see a lot of other leaders who are hoping to take over from the president coming here. It tells you something. One, that this president is going to have a lot of influence over where we are going in 2022. Everybody wants, even the people who are saying they don't want to be endorsed by him are crying that he has refused to endorse them. So we know this is a big thing. It's a big thing for us, and as one of the people who has stood with the president all through, I'm very, very proud of what he has done, and I know that he's going to influence us positively as we go into 2022. Do you want to celebrate any Mashujaa before we let you go? I think for me, I have a lady who lives near my village. She's Field Marshal Mudhoni. She was in the Mau Mau. She actually lives within the same place I live in Nyeri, and that lady, I celebrate her, and I keep saying we haven't done enough for that generation. I know this government has given, we have this Pesa za Wazee. A lot of the people from Mau Mau who are still alive benefit from that program. NHIF, which we've been trying to make sure they all get, but we haven't done enough to celebrate that, and I want to celebrate Field Marshal Mudhoni today as I go to sit down. All right, asante sana. Ngunjiro Mbogo, the member of parliament, Nyeri town constituency, speaking to us about the general feel, particularly from Mount Kenya leaders, the leaders who hail from this region, about what Mashujaa Day means for them, the last under President Uhuru Kenyatta's regime. Remember, this concept of Mashujaa Day came about after the adoption of a 2010 constitution, the constitution that we are under. But
let me touch a little bit before I hand over to Kipnusu and Victor. As regards some of the issues Kenyans expect President Uhuru Kenyatta, or the hope that Kenyans have that President Uhuru Kenyatta will address, first of all is the cost of living, the high cost of living that is experienced in the country owing to the high fuel prices. Not just fuel prices, even commodity prices in the country are, on an up high. And of course, Kenyans expect President Uhuru Kenyatta to address himself to that matter. There's also the issue of COVID-19 restrictions. There are people who are wailing and saying the COVID-19 restrictions by the Ministry of Health have actually killed business, and therefore we'll be looking to see whether President Uhuru Kenyatta will address himself to that issue. Jude Jomo, the Member of Parliament for Kiambu Town, joins me on set. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. How is the Mashujaa Day? Nafurahia sana, na pia nafurahia kuwa hapa Kirinyaga, kuona pia sehemu zingine za nchi vile ziko. Haya ndio maadhimisho ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta kama rais wa Kenya, maadhimisho ya Mashujaa, lakini amechagua kwamba siku hii iwe katika Mlima Kenya. Sijui nyinyi kama viongozi wa Mlima Kenya mnasikia vipi? Tunafurahia yenyewe Mashujaa Day kuwa hapa, lakini kama unavyojua hii ni style mpya ambayo imeanzishwa kama nchi, kuhusisha hizi national days ziwe zikifanyika katika sehemu tofauti za nchi, ili hata kila mtu wa nchi anasikia kweli, sio Nairobi tu, kwa sababu kitambo tulikuwa tunafanya hizi sherehe zote zikiwa Nairobi, lakini mashujaa wamejaa kila pahari ya nchi na kila sehemu ya nchi inatakiwa pia kusherehekea. Sasa leo watu wa Kirinyaga wataona vile national days zinakuwa zikisherehekewa. Nakumbuka juzi tulikuwa Meru, siku nyingine tumekuwa kule Machakos, siku nyingine tumekuwa Kakamega. So nchi yote inafurahia kuwa inahusishwa katika hizi national days. Wakati ambao rais atazungumza pale, kwa sababu unawakilisha wananchi wa Kiambu constituency, sijui una yepi ambayo unatarajia rais kwamba ataweza kuyataja, mambo ambayo yanamguza mwananchi wa kawaida? Ya kwanza ni kuwa tunaelekea katika mwaka ya uchaguzi na tunahitaji amani. Tuahimize wale ambao wanafanya kampeni wawe matamshi yao ni ya kuleta amani na sio ya kugawanisha Wakenya au kupiganisha Wakenya. Ya pili, ningependa sana atambue mashujaa, sio wale tu mashujaa ambao walipigania uhuru, sio wale mashujaa ambao ni wa huko zamani. Tuna mashujaa wa leo, mashujaa ambao kwa sasa wanapigania nchi yetu kwa njia mbalimbali. Tuna mashujaa ambao ni askari wetu, wamekuwa kule Somalia wakipigania nchi yetu. Hao mashujaa tunawapenda na tunawashukuru na tunawapongeza na tunawashukuru kwa service yao. Kuna mashujaa wengine wa njia maalum. Na hao ni mashujaa wameweka maisha yao kwa laini ya hatari, kwa sababu ingekuwa rahisi sana wao pia kuambukizwa hiyo ugonjwa, lakini wamejitolea na wamefanya kazi mzuri. Na kusema kweli, katikati hapo hata wengine wameambukizwa hiyo ugonjwa na wamekufa. Tuna mashujaa wengi wa leo, wakulima wale ambao wamekuwa kwa mashamba yetu kuhakikisha kuwa hata kama kuna kiangazi nchi yetu inapata chakula ya wananchi wake kukula. Kuna wale ambao wanasema ukiangalia bunge limetepetea wakati wa kutengeneza sheria ambazo ni za kuwasherehekea hawa mashujaa wetu, na unapata kwamba bunge linalaumiwa kwamba halijatengeneza sheria muhimu za kusherehekea mashujaa wetu ili kuhakikisha kwamba pia wao wananufaika. Nafikiri kuna sheria ambayo tayari imepitishwa ya kuangalia mambo ya mashujaa, lakini nakwambia mashujaa hatuwezi kuwasherehekea kwa kuweka sheria. Mashujaa tutawasherehekea kwa kuwatambua wao wenyewe na kutambua ile kazi ambao wamefanya, kwa sababu it is only by doing that ambapo tutatayarisha shujaa wa kesho. Na shujaa wa kesho ni yule utafanya kazi yake ya leo kwa kimaarufu. Nafikiri hapa tutaondoka kidogo tusije tukafungia jeshi. Tutarudi tu nyuma kidogo. Okay. So ile tukitambua mashujaa wa leo wa zamani
tutawatayarisha mashujaa wa leo ili waweze kufanya kazi yao. Sasa hawa wanapita pia ni mashujaa wetu na tunawapenda, na wanafanya kazi ambayo ni mzuri sana ya kulinda nchi yetu ili tukue tuna amani na tuweze kufanya kazi. Tunapomalizia mheshimiwa, sherehe hii ikiwa ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta, sijui ikifanyika hapa nazo siasa za Mlima Kenya zinaendelea kuchacha, kutaendaje? Siasa za Mlima Kenya zinaendelea kuchacha, na ni kwa sababu Mlima Kenya ni kama shamba ambao iko na mimea ile mzuri, na hii mimea inatakikana na kila mtu, na hiyo siasa itaendelea kwa sababu watu wanataka kuja Mount Kenya watafute kula. Tunawauliza kitu moja, wakuje Mount Kenya kwa amani, wakuje Mount Kenya kwa heshima. Hatutaki watu wa kutuletea vitisho au watu wa kutupatia threats. Tunataka watu ambao wanakuja kuomba kura kwa amani na kutuambia tukiwapatia hizo kula nao watatufanyia kazi gani. Asante sana Mheshimiwa wa Kiambu Joma. Tukizungumza naye kidogo, nina mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Murang'a, Bi Sabina Shege. Tuzungumze naye kidogo tu tusikie ni yapi anayo ya kusema. Mheshimiwa, karibu sana. Kwanza, sherehe za mashujaa kufanyika hapa katika eneo la Kirinyaga, sijui unajisikiaje kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya? Nimefurahi sana kwa sababu najua sherehe za hapo awali zilikuwa zinafanyika Nairobi, na tumeona huu ni mwelekeo mzuri ambapo sasa tunaona sherehe zikikuja mashinani. Zikija mashinani kuna maendeleo ambayo inafika hapa. Kuna watu hawajaifika Kirinyaga wamefika siku ya leo, na haswa Kirinyaga kwa sababu iko karibu na Mlima Kenya. Tunatarajia kwamba yale maneno ambayo itakuwa ni mashujaa mwisho wa Mheshimiwa Rais itawapatia watu wa mlima na pia Kenya mwelekeo. Kama tunaenda 2022 mwelekeo wetu utakuwa wapi? Yes. Najua unawakilisha wananchi wa kaunti ya Murang'a, na kuna yale tu matatizo ambayo yanawakumba. Sijui unatarajia rais aseme vipi wakati atakaposimama particularly kudili na shida zile? Kwanza unajua, kama Murang'a sisi ni watu wa kilimo, na kuna zile promises ambazo zimefanywa, na tunashukuru kwa sababu kama majani chai yanaanza kuangaliwa na kahawa, na kwa hivyo kama kuna zile barabara, ukija umeona kuna ile barabara kutoka kule Keno inafika Marwa. Kwa hivyo matarajio yetu ni kwamba hizi projects kabla rais atoke zitakuwa zimemalizika, na pia ile cushioning ya wakulima wetu, ili serikali ambayo itakuja iwe bado inaangalia matakwa na mahitaji ya watu wa mlima na watu wa Murang'a. Ndio unaona siku hizi tunasema yule ambaye atakuwa kiongozi lazima atuambie atatupanga aje, kwa sababu tunaweza kuwa kwenye serikali mwingine akuja aseme nyinyi nimewaacha. Kwa hivyo sisi tunataka mwenye atakuja aendeleze maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais ameanza. Siasa za huku zinachacha, viongozi wanaonekana kuenda pande tofauti. Sijui ikifikia uchaguzi kama mtakuwa pamoja. Unajua uchaguzi lazima kutakuwa ule mwenye atachaguliwa na mwenye ambaye hatachaguliwa, lakini ningetaka kusema wananchi kwanza washikane. Sio vizuri watu wapigane kwa sababu ya siasa. Kiongozi atakuwa tu ni mmoja, sio wawili. Kwa hivyo hata watu wakifanya siasa wafanye siasa ambazo zina utu, siasa ambazo si za matusi, waache kupigana. Tunaweza kuwa tukubaliani ni nani mnataka kusupport, lakini watu wasipigane, kwa sababu baada ya kufanya uchaguzi watu wataishi hapa. Hakuna mtu anahama Kenya. Kwa hivyo watu waache kufanya siasa ni kama Kenya wanahama kesho. Yes. Asante sana mama kaunti wa Murang'a Sabina Shege, tukizungumza naye moja kwa moja kutoka uwanja wa Wanguru Stadium. I now want to hand you over to the formal ceremony. Of course you can see the trooping of our military that is to ensure this process now is beginning officially. The celebration of the Mashujaa. Keep watching KBC Channel 1. Basi hivi sasa wakuu wa vikundi mbalimbali wakiweza kujipanga tayari kabisa kuweza kusimama mbele ya vikundi vyao.
baada ya kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari siku ya leo, ni zamu ya mkuu wa gwaride hii kuweza kuchukua usukani kutoka kwake parade adjutant. Naye baada ya kumkabidhi anatoka nje kwa muda mfupi aliyopewa, unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, ili kuweza kutoka nje kabisa kujiunga na maafisa wenzake tayari kwa gwaride. Basi kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo, wakuu wa vikundi mbalimbali, kikundi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne pamoja na parade adjutant wanachukua nafasi zao ndani ya gwaride hii. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Spika wa mabunge yote mawili, katibu wa wizara mbalimbali, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, karibuni leo tarehe 20 mwezi huu wa Oktoba mwaka 2021 katika sherehe za Mashujaa katika gatuzi hili nambari 20 ya magatuzi 47 ya taifa letu la Kenya. Wema uwanjani ni majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a. Kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Meja Fred Lokada. Kikundi cha pili cha jeshi letu la wanaanga, la jeshi letu la nchi kavu kiko chini yake Captain Isaac Shebo. Kikundi cha tatu cha jeshi letu la wanaanga kiko chini yake Meja Evans Masaba. Kikundi cha nne cha jeshi letu la wanamaji na cha mwisho kiko chini yake Meja Cliff Richard Apio. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei. Parade RSM Warrant Officer 1 Joseph Langas. Mziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia akishirikiana naye Captain Peter Kimeu na Captain Joseph Mturi. Anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu, Luteni daraja la pili Mawira Ndiga. Kupata
Tunapata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Tutapata burudani kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi na hali kadhalika studio tafadhali. Ujifunyaji mkubwa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha shujaa. Wewe ndugu yangu, hata kumekucha kama kademe, hata wewe mwanangu, hata kumekucha, kwani hicho kiini hasa shule, hata wewe mwanangu, hata kumekucha. Na sherehe za Mashujaa Day zikishika moto hapa katika uga wa Wanguru International Stadium. Na ni muhimu kwamba tusisitize matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja katika vituo vyetu vyote vya redio. Kwa hivyo vituo vyetu vyote vya redio vinapeperusha matangazo haya moja kwa moja pamoja na KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, na wewe una fursa zaidi kuweza kutegea runinga yenye ushawishi mkubwa na redio ambazo iko katika shirika la utangazaji la KBC kufuatilia matukio haya au sherehe hii ya kimataifa, sherehe hii ya kitaifa kusherekea wale ambao wamepigania ukombozi au walipigania ukombozi wa taifa hili. Na kama unavyotizama mtazamaji, mambo yako shwari, mambo yako kemkem, maandalizi yamekamilika na baadhi tu ya viongozi wameshawasili tayari kuhakikisha kwamba sherehe hii inafana zaidi. Sherehe hii inafanyika hapa katika Wanguru Stadium, kaunti ya Kirinyaga, na kama unavyoona uwanja, majeshi yetu, majeshi ya nchi kavu, majeshi ya hewa na majeshi ya maji wako tayari. Guard of honor for the commander in chief, Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye anatarajiwa kufika hapa wakati wowote kutoka sasa. Lakini kabla rais kufika, atatanguliwa na naibu wake William Ruto, na baada ya naibu William Ruto kufika, ni kwamba pia kutakuwa na rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera na mkewe, ambao ni wageni mashuhuri na wageni wa Rais Uhuru Kenyatta. Halafu tena Rais Kenyatta ataweza kuwasili, na kisha maadhimisho haya ya Mashujaa Day yataanza rasmi. Kwa hivi sasa majeshi wanajipanga ili kuangika guard of honor. Bila shaka, na unavyozungumzia mwenzangu Kioria kuhusiana na jeshi la nchi kavu, jeshi la wanahewa na jeshi la wanamaji, mtazamaji, ni bayana uweze kufahamu kwamba sherehe hii huwa ufana zaidi wakati ambapo tunakuwa na majeshi kama haya ambao bila shaka ndio wanaipamba sherehe hii, kuhakikisha kwamba baadhi tu ya wale ambao wanatizama hata kutoka nchi za ugaibuni wanafahamu
fika kwamba Kenya ina majeshi ya hali ya juu, kiwango cha juu, wako tisti zaidi kulinda mipaka yetu. Kumbuka kwamba jukumu lao zaidi ni kuhakikisha kwamba Kenya salama, na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote humo nchini, yeye ndiye atakuwa anakagua gwaride la heshima, mtazamaji, katika sherehe hii muhimu zaidi. Na kama alivyodokeza mwenzangu JJ Kioria, ni kwamba Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ndiye mgeni wa heshima katika maadhimisho haya muhimu zaidi, na tunataraji kwamba siasa itakuwa inarindimwa hapa. Baadhi ya viongozi ambao wamefika hapa, naibu rais William Ruto vile tunataraji kwamba atakuwa hapa. Tayari maspika wawili katika bunge la seneti, Kenneth Makelo Lusaka, kwenye bunge la kitaifa Justin Muturi vile wako hapa, na kama unavyotizama mtazamaji, kuna gari ambalo limeingia kwa sasa. Nataraji kwamba ni naibu wa rais William Ruto. Mwenzangu Kioria, Naibu Rais William Ruto anawasili katika uwanja wa Wanguru Stadium, na hivi basi ni kuashiria kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko karibu kufika. Nimemwona kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, vile nimemwona kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, vile mawaziri kadhaa katika baraza la mawaziri la Rais Uhuru Kenyatta. Na basi naibu wa rais kufika ni kuashiria kwamba maadhimisho haya yataanza muda mfupi ujao. Manake tu naibu wa rais akisha wasalimu wale ambao wako kwenye jukwaa, wakiwepo mawaziri, viongozi wa usalama, na pia viongozi mbalimbali wa nchi, atarudi hapa chini tena ili kuweza kumpokea rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Ndio huyo akisalimia na spika wa bunge Justin Muturi, spika Ken Lusaka, na kisha tatulia kidogo na huyo akisalimia na viongozi wengine. Naibu wa rais William Ruto kisha baadaye atarudi hapa chini ili kumpokea kiongozi na rais wa nchi ya Malawi Lazarus Chakwera. Bila shaka, na kama alivyodokeza mwenzangu Kiora, vile kuna kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Masika Wetangula vile ameweza kufika katika sherehe hii kuhakikisha kwamba anaadhimisha miaka 20 sherehe hizi muhimu zaidi. Naona vile rais naibu wa rais anasalimiana na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na vile baadhi tu ya viongozi ambao wameweza kuhudhuria akiwemo Gideon Moi ambaye ni kiongozi wa chama cha KANU, na vile baadhi tu ya viongozi akiwemo Mwangi wa Iria, gavana wa gatuzi la Murang'a, na vile nimetizama kuna mke wa rais Rachel Ruto vile yuko hapa mtazamaji. Na kwa hivyo tuko hapa tisti kuhakikisha kwamba uhondo kamili unaupata, na namuona gavana wa gatuzi hili la Kirinyaga Ann Waiguru akiendelea kunengua viungo akisalimiana pamoja na mke wa rais William Ruto. Na vile nimeona gavana wa gatuzi la Mombasa Ali Hassan Joho vile yuko hapa. Ni viongozi wakuu serikalini, magatuzi tofauti yakiweza kuwakilishwa katika sherehe hii muhimu mtazamaji. Na naibu rais anaendelea tu kuwasalimu baadhi ya viongozi. Naona karibu sana na Ann Mumbi Waiguru ambaye ni gavana ambaye ndiye ameweza kuandaa sherehe hizi za Mashujaa, wako watatu pamoja na mke wa rais Rachel Ruto. Naibu rais anatafuta mahali ambapo ametengewa kiti chake. Kumbuka kwamba kwa kawaida yeye uketi karibu na kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta, sherehe hii muhimu zaidi katika taifa hili. Kwa kawaida naibu wa rais kama nilivyokuambia ni kwamba akishamaliza kuamkua hao viongozi wote ambao wamekaa kwenye jukwaa, atarudi hapa chini ili kuweza kumpokea rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Na hivyo ndio wamefanya. Utakumbuka kwamba viongozi wa majeshi pia wako hapa chini wakiongozwa na CDF ama mkuu wa majeshi Robert Karioke Kibochi, tayari kumpokea, na nafikiri ndio huyo karibu kuwasili rais wa Jamhuri ya Malawi Lazarus Chakwera. Wageni wetu wa siku ya leo, tuwapongeze kwa makofi kwa heshima kuu wanapojiunga tunamngoja siku ya leo aweze kuondoka hapo
ya Mashujaa. Na kisha atapokelewa na naibu wa rais kwa makofi William Ruto, Daktari Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera. Tuwapongeze kwa makofi wanapoingia jukwani. Wanapokelewa na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibuni. Tuwapongeze tena mabibi na mabwana, mgeni wetu ajihisi kwamba yuko katika taifa linalompenda kama jirani yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika uga wa Wanguru ili maadhimisho haya yaanze rasmi. Matangazo haya yanapeperushwa moja kwa moja kutoka KBC Channel 1 na radio zote zetu. Vituo vyetu vyote vya radio vinapeperusha matangazo haya moja kwa moja, na vile vile mitandao yetu ya kijamii pale YouTube, Twitter, Facebook. Matangazo haya yanakujia mubashara kutoka Wanguru na akiori ya mbashara ukipenda Kenya, na kwa hivyo hauna sababu yoyote kukosa kutegea runinga hii yenye ushawishi mkubwa wa KBC Channel 1. Na vile vile mtazamaji, naona tu baadhi ya viongozi wanaendelea kuwasili hapa katika uga wa Wanguru kuhakikisha kwamba sherehe hii inakuwa ni ya kufana zaidi, na bila shaka kama alivyodokeza mwenzangu Kiori, ya kilele cha sherehe hizi ni hotuba ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta. Tunataraji kwamba masuala mengi atayaangazia kiongozi wa taifa, ikiwemo masuala hili la usajili wa wapiga kura, zoezi ambalo linaendelea kwa sasa linaloendeshwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC, kwa kwamba zoezi hilo litakuwa linatamatika Novemba tarehe 2, na baadhi tu ya viongozi wakionyesha kutoridhishwa na idadi ya watu ambao wanajitokeza. Tunataraji kwamba vile vile siasa za mwaka 2022 zitachipuza au zitaweza kujitokeza waziwazi, mtazamaji, katika sherehe hizi. Ni muhimu vile vile uweze kufahamu kwamba hii ni sherehe ya mwisho au maadhimisho ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta chini ya uongozi wake akiwa rais. Kumbuka kwamba pindi tu alipochukua hatamu za uongozi amekuwa hakikisha kwamba sherehe hizi zinaenda mashinani, angalau wakaaji kutoka tabaka mbalimbali waweze kuwa na fursa ya kutagusana na viongozi wakuu serikalini. Awali sherehe hizi zimekuwa zikifanyika katika jiji la Nairobi, iwe katika bustani ya Uhuru au pengine katika uga wa Nyayo, lakini kiongozi wa taifa akahakikisha kwamba ugatuzi unakwenda mashinani, watu waweze kupata fursa ya kuweza kuandaa sherehe hizi. Na kama alivyodokeza mwenzangu Kiori, maadhimisho haya yanafanyika katika gatuzi la Kirinyaga, na gatuzi la Kirinyaga yenyewe imepambwa na kupambika, hasa uwanja huu wa kimataifa wa Wanguru, na tumeona kwamba muundo msingi umeweza kuimarishwa na biashara kunoga, na hivyo basi kuwapa fursa wakaaji katika gatuzi hili kunufaika na sherehe kama hizi. Mwenzangu Kiori. Bwana Kiplusu, unaona wana Maroon Commandos bila wanaendelea kucharaza ngoma. Sisi kama kikundi kiundwa kumezaliwa, lakini kikundi ambacho kimekaa kwa miaka, kwa sababu ni kikundi ambacho kiliundwa na jeshi la Kenya, Maroon Commandos, na nyimbo tamu tamu tunapomgoja Rais Uhuru Kenyatta. Mashujaa nao wamekaa vizuri pale wakingoja rais afike na kutoa hotuba yake. Na vile vile Kipnusu, kuna wale ambao pia watakuwa wanatuzwa leo na wamekaa ange wakingoja sherehe hiyo itakapo timia, kwamba watakuwa wanatuzwa tuzo Head of State Commendation. Unajua kwamba Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akitoa tuzo hizi kila wakati ambapo kuna sherehe ya kimataifa. Kule ugani wanajeshi wetu wako chonjo, wako gangari, wako tayari kuangika Guard of Honor ili kusherehekea Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni Commander in Chief ama amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Wakenya nao wanaendelea kumngoja Rais Uhuru Kenyatta, ikiwa kwamba masuala ambayo yanatarajiwa kuyagusia, mojawapo ikiwa ni hali ya maisha kuwa ngumu, hasa ukizingatia kwamba bei ya mafuta bado ipo juu. Hata kama iliangushwa kwa shilingi ama ilishuka kwa shilingi 5, bado bei ya mafuta ipo juu, na kwa hivyo gharama ya maisha pia iko juu. Tena kuna masuala kadhaa kuhusu vita vya kupambana na ugonjwa wa COVID-19, na Wakenya wengi wamekuwa wakilia kwamba sheria ya curfew
inaendelea kudidimiza biashara na maisha ya watu. Je, Rais Uhuru Kenyatta leo atasema kafyu imeisha Kipnusu? Na ni swala ambalo wengi wanalisubiria, manake limewakera wengi. Hata kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi alilizungumzia na kusema kwamba rais anastahili kuondoa hii kafyu, manake wengi wamelalamikia. Na ni muhimu zaidi vile vile mwenzangu Kioria ulivyodokeza kwamba wale ambao wanatuzwa tu ni wengi zaidi, na kama unavyotizama pale mtazamaji, wamevalia nadhifu zaidi, na namuona producer Shama yuko hapo amekaa artisti ange kabisa kusubiria wakati ambapo atakuwa anatunukiwa tuzo na Rais Uhuru Kenyatta, ukipenda ni HSC, Head of State Commendation mtazamaji. Na bila shaka ni muhimu zaidi kuweza kuwafurahia na kuweza kuwapa kongole, sifa kedekede, sifa sufufu mtazamaji. Na kama unavyotizama hapo kwenye kiwambo chako, na ona kwamba kuna mtu ambaye anawasili, mama wa taifa. Naona ni mama wa taifa bila shaka Margaret Kenyatta akitembea kwa madaha, amevalia nadhifu zaidi kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuwa ni za kufana zaidi. Kama nilivyodokeza mwenzangu Kioria, matarajio ya Wakenya ni wengi, mojawapo swala la kafyu, swala la kupanda kwa gharama ya maisha, Wakenya wakilalama kwamba maisha yamekuwa ghali mno. Masuala kama ya kupanda kwa bei ya mafuta na petroli, masuala kama hayo, Wakenya wanataraji kwamba huenda kutakuwa na afueni wakati ambapo kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anatoa hotuba yake. Mama wa taifa anachukua jukwaa lake pale katika uwanja huu wa kimataifa wa Nguru Gatuzi la Kirinyaga mtazamaji, kuhakikisha kwamba vile vile anafuatilia matukio na kusherehekea na Wakenya kutoka tabaka mbalimbali sherehe hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya mwenzangu Kioria. Na sasa ni dhahiri kwamba Rais Uhuru Kenyatta yuko kwenye uga wa Nguru Stadium. Linalobaki sasa ni yeye kulipanda lile gari la Commander in Chief ama Amiri Jeshi Mkuu, na akishapanda ni kwamba ataingia kwenye uwanja, pia atafanya mzunguko akiwasalimia wananchi ambao wamekaa katika uwanja huu, na baadaye maadhimisho yataanza, shughuli za jeshi zitafanyika. Kwa sasa Rais wa Jamhuri ya Kenya anampisha mwenzangu anaingia Moses Wafula aweze kuendelea. Na sasa kwa heshima na vigelegele, mabibi na mabwana, tumkaribishe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kufika. Ndo huyo Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa makofi moja wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Rais, kumbuka tunapomalizia ni kwamba Mashujaa inaadhimishwa na inapeperushwa moja kwa moja kutoka pale kituo cha KBC Channel 1, na vile vile katika vituo vyetu vyote vya redio vinapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Mitandao yetu ya kijamii YouTube, Twitter na Facebook wanapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Mashujaa Day, Mashujaa 2021 hashtag yetu. Sherehekea Mashujaa Day, jipambe utakavyo. Rais Uhuru Kenyatta ya Mashujaa, peperusha bendera ya taifa la Kenya. Makofi, makofi, vigelegele, vigelegele, peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Makofi tena, makofi. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Peperusha bendera, peperusha. Karibu, karibu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa gatuzi hili la Kirinyaga, uga huu wa Nguru. Makofi, makofi, shangwe, shangwe. Karibu baba wa taifa, karibu utuongoze kwa sherehe za Mashujaa. Makofi, makofi tena.
peperusha bendera zetu, baba wa taifa, vigelegele. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Karibu, karibu baba wa taifa, karibu Mheshimiwa Rais, karibu utuongoze kwa sherehe ya mashujaa. Makofi, makofi, makofi. Karibu, karibu, fungua. Basi asante sana mwenzangu, asante sana. Nitaomba tubaki tukiwa tumesimama wima kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tuungane sote kuweza kuimba wimbo wetu wa taifa, ubeti wa kwanza. Mkuu wa gwaride hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya ruhusa ya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Robert Kibochi.
Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akiweza kupeana heshima yake, ndiposa wananchi tunawakumbusha kiweza kutana na bendera hii, kuweza kuipisha, na iwapo wamevalia sare rasmi za kiserikali kuweza kupiga saluti. Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii akiomba idhini ya kuweza kuondoa wanajeshi hao uwanjani. Punde tu Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu majeshi yote ya ulinzi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Watazamaji, kwa mila na desturi za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa, kala officer pamoja na parade RSM. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, to your duties by the left quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku hii ya leo ya Mashujaa katika uwanja huu wa Wanguru, ili kuweza kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na hali kadhalika fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Andrew Ng'ang'a, anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 9 cha jeshi letu la nchi kavu. Luteni daraja la 2 Mawira Ndiga, kikundi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 2, Mheshimiwa Rais, cha jeshi letu la nchi kavu, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 3 cha jeshi letu la wanaanga, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 4, Mheshimiwa Rais, cha jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Alex Kiprop Kipkogei. Weka alama jeshi letu la nchi kavu. Mziki umekuwa kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Chini yake Kanali Martin Namboka Makadia, Senior Drum Major Warrant Officer 1 Lucas Okoth, akishirikiana naye Warrant Officer 2 Ben Murei, Sergeant Mwai Gatama na Sergeant Hassan Mohamed, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika siku hii ya leo katika sherehe hizi za Mashujaa, gatuzi likiwa gatuzi nambari 20, mojawapo ya magatuzi 47 ya jeshi letu, taifa letu la Kenya. Nitampisha mwenzangu Achanga aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi. Asante sana mwenzangu Ben Misango. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa tafrija za angani, na wanakuja uzuri kabisa ni wanajeshi wetu wa anga, wakiwa ni ndege aina ya Turkana, zikiwa zinapuliza moshi mweupe
kuashiria kuwa kila kiko sawa. Tuwapigieni makofi wanapopita mbele ya jukwaa la rais. Hawa ni vijana wetu hapa nyumbani ambao wamepata mafunzo hapa na vile vile wameweza kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawa hapa kwetu nyumbani. Ni ndege aina ya Turkana ambazo kwa mara nyingi hutumika kwa minajili ya kuona kuwa mafunzo yako sawa kabisa. Ndio hawa wanaenda uzuri kabisa wakitomekomea upande wa pili. Ndege ambayo nitakuwa nikitarajia sasa hivi ni ndege aina ya Tiara ambayo inakuja uzuri kabisa kwa mbali, inakuja ikiwa imebeba bango kubwa kweli kweli. Wanakuja taratibu kabisa wakiwa hawana wasiwasi kabisa, kuashiria kuwa kila kitu angani kiko sawa. Bango kubwa kabisa ambako mbali inaweza kuona umeandika hongera Mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapokaribia karibu na jukwaa la rais wakiwa wamebeba bango ambao kwa kweli una ujumbe mwafaka kabisa, ujumbe ambao unaelekeana na siku ya leo ambao unasema hongera Mashujaa. Tuwapigieni makofi wanapopita pale kabisa uzuri kabisa na ndege aina ya Tiara. Wanaenda uzuri kabisa upande wa kushoto wa uwanja wakiwa hawana wasiwasi kabisa, wakiwa wameshikilia angani. Mheshimiwa Rais wakiwa wanatokomea, tunafika mwisho wa tamati wa sherehe za siku za leo za majeshi, na ninampisha mwenzangu ili aweze kuimaliza. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, Major Ismail Olwal, Major Peter Etiang, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Karioki, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Talengo, na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Haji Bwana, bila kuwasahau wenzangu hapa Senior Private Wekesa Warrant Officer 2 Achanga, pamoja nami jina langu ni Corporal Misango Mbae, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Peter Wanjohi. Asante sana wenzangu kutoka kwa majeshi ya ulinzi. Naomba sote tuwe watulivu kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Njeru Ravine akiwa pamoja na wazee wa baraza la wazee wa Elgeyo na wazee wa Kiama kutoka kaunti ya Kirinyaga. Dai dada yanga idai, 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 dai dada yanga idai. Ngai wa Kirinyaga, we utuongerere matuko tugakorwo muoyo muthenya uyu wa Mashujaa Day. Rathima muthaki wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta na thirikari yake na aria mothe mabeto wathani bururi uyu matungatage na wibokeku na matungatage na kio. Thai thai yanga ithai, thai thai yanga ithai. Ngai mwene nyaga twaguthaitha rathime andu a Kenya aria marenda mbura utube nigetha mabiu maitu na mimera ira tukubanda ibue kubua nigetha ng'aragu tugie na mbuna. Thai thai yanga ithai, thai thai yanga ithai. Ngai mumbi watubere ciana imwe colleges ira inge university ira inge secondary na ira inge primary na ira inge ne ironga irathime tondu nicio Kenya ya muthenya ucio ungi. Thai thai yanga ithai, thai thai yanga ithai, thai thai yanga ithai, thai thai yanga ithai. Rathima mugeni witu president wa Malawi uria ucerere bururi wa Kenya
akiumagara na agacoka umutungagie munyaka waku thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai turi agikuyu na mumbi thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai turi agikuyu na mumbi thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai turi agikuyu na mumbi thai thathaia ngai thai thai thathaia ngai thai kuroagira. Asante. Sauti kwa heshima, sauti. Atafuata sasa Mheshimiwa Rais Imam Idi Abdurrahman ambaye ni mwenyekiti wa baraza la maimam hapa kaunti ya Kirinyaga. Imam, karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu Mola wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kutuleta mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali ili kusherehekea sikukuu hii tukufu ya mashujaa. Mola mtakatifu, tunakuomba uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho wa sherehe. Mwenyezi Mungu, tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na viongozi wote katika nchi hii, pia tukiwakumbuka na wageni wetu waliotutembelea. Uzidi kuwapa hekima, busara na subira wanapoendelea katika kazi yao kuwahudumia wananchi wa Kenya. Mola wetu, ibariki nchi hii yetu ya Kenya kwa mvua yenye baraka, tuondolee magonjwa za kila aina, hasa wakati huu mgumu wa magonjwa ya kuambukiza. Tunanyenyekea kwako Mola wetu, tukitubu dhambi zetu. Utusamehe, utubariki, mahali kuna dhiki utufanyie wepesi, walio wagonjwa pia uwaponya Mola wetu. Utukinge kutokamana na mabalaa na mipango yote ibilisi mwovu, na utuletee amani katika nchi yetu ya Kenya. Mola mtakatifu, Mwenyezi Mungu, tunakuomba tukiikabidhi na tukiweka sherehe hii mkononi mwako, tunakuomba kwa unyenyekevu utuendelee kutubariki, utulinde, utuongoze, na mahali utakapokosea ama kuteleza Mola wetu, usiwe mwenye kutuadhibu. Utusamehe na ulete rehema yako, na tukiomba rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Atakaye tufungia sasa ni Askofu Joseph Kibuzwa, askofu wa kanisa la Kianglikana Diocese ya Kirinyaga. Let us pray. Almighty God, we pray for Kenya and all who live in it. In your eyes, all Kenyans are Sujas. Let unity prevail among the Sujas in this nation. Bless our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, all leaders and all Kenyans. We uplift before you, Lord, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera and the citizens of the Republic of Malawi. Anoint us, O Lord, that we can be advocates of peace and love. Let the works of the evil planners of terrorism come to nothing. May satanic schemes against our president and the Kenyans be defeated in Jesus' name. May our transport system be safe. Bless this nation so that all may have access to affordable health care, including vaccines for coronavirus. God, may you restore our economy. Broken souls, drug addicts, broken families and communities, deliver us from enslaving cycles of poverty, exploitation, gender violence, and destruction of nature.
Mwathani we uturaga tene na tene twina ngatho ni tondu wa gutube muthenya uyu tukunguire guku Kirinyaga tukuboya ati ageni aitu ni mekwamukira irathimo ciothe cia kaunti no itu ya Kirinyaga tukuboya ati irathimo cia muthenya wa muthi ni ikunyururuka Kirinyaga ta njui iria nene cia kaunti no itu twambiririe na rui rwa Thagana rwa Muthambi Rundu Rutue Mukengeria Kiringa Thiva Kamwana Nyamindi na Rubingase tukuboya ati utugi wa Ngai ni ugutuhumbira o ta uria miti ikoragwo igumbeire mutitu karima ga Kamuruana na karima ka Murinduko. Mwathani turaboya ati ageni aitu ni ukumabutia na nimekugura mucere witu wa guku Mwea, nimekugura kabua na majani meitu, nimekugura matunda ona mboga iria tukuragia guku Kirinyaga kuma thoko-ini citu. Na riu tukuboya ati kirathimo kia Ngai uria uturaga tene na tene ni gigukorwo iguru ritu. We pray that Christ's righteousness will shine upon us this day and scatter the darkness from before our paths. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon us and remain with us always. Amen. Asante Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Lazarus Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, na Mheshimiwa Bi Monica Chakwera, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, maspika wa Bunge la Kitaifa na spika la Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana, viongozi na wananchi wote wa kaunti ya Kirinyaga, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa wanaowakilisha mashujaa kutoka pembe zote hapa nchini. Naomba kwa heshima mashujaa tuweze kusimama na tuwashangilie tukiwakaribisha hapa uwanja wa Wanguru. Karibuni sana mashujaa wetu tunaowaenzi. Na kabla Mheshimiwa Rais, nimwalike mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwa kipindi kifupi cha burudani. Naomba sote sasa tuelekeze macho yetu kwenye runinga kwa makala ya Je, Wajua? Wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia maanani suala la kuwapa wananchi vyeti vya kumiliki ardhi. Tangu uhuru hadi mwaka wa 2013 ni hati milioni 5.6 za kumiliki ardhi zilizokuwa zimetolewa kwa wananchi. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya hati milioni 5.3 zimetolewa kwa wananchi. Serikali pia sasa imeanzisha mfumo wa kidijitali katika masuala ya ardhi almaarufu Ardhi Sasa, na hivyo basi kurahisisha utoaji huduma kwa wananchi. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zinanuia kuhakikisha wananchi wanachangia vilivyo katika ujenzi wa taifa bila wasiwasi ya kupoteza mashamba yao. Je, wajua? Wajua kuwa mradi wa Mwea Irrigation Scheme unazalisha 70% ya mchele nchini Kenya? Mradi huu unazalisha mchele aina ya basmati almaarufu aromatic pishori metric tani 1114 kila mwaka, ulio na thamani ya shilingi bilioni 9.6. Mradi wa Mwea ni ekari 25,000 na umeunda nafasi nyingi za kazi, kwani takriban wakulima 11,000 wanajishughulisha na kilimo hapa. Ujenzi wa bwawa la Thiba ulioanzishwa na Rais Uhuru Kenyatta utaongezea kilimo katika ekari 10,000 hapa Mwea na kufikisha ekari zitakazozalisha chakula hadi jumla ya 35,000. Ekari hizo 35,000 zitaongezea mavuno ya mchele kutoka metric tani 1114 za sasa hadi takriban metric tani 1200 kila mwaka. Sasa wajua. Na mimi hapa pia sasa najua. Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika mwenzangu Kennedy Kimani atuongoze kwenye kipindi cha burudani. Asante. Abai mbona wanja obini ndagucokeria ngatho cia mwanya
ni kumbe binda riri ndongorie mutaratara uyu wa gucanjamura ageni monde na andu monde ma Kenya. Asanti. Kwa heshima naomba niwakaribishe kwa kipindi kifupi cha burudani ambacho kitahusisha wasanii kutoka kaunti ya Kirinyaga na pia kutoka kaunti zingine jirani ambazo zinatuzingira. Tuko nao wacheza ngoma tamaduni ya Momboko, wasanii wa Mugithi, wasanii wa Kigosho, wasanii wa Benga na wasanii wa nyimbo za Injili. Lakini kabla ya hayo, hii ni sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Wewe shujaa simama. Ula kukuja hapa, sisi tabeba na mkono hivi. Sitaki anyange chini kwa sababu hiyo mtu anapatia sisi maadili mingi. Alikuwa sisi na njaa, lakini wakati Uhuru alikuja, alipatia sisi shamba. Sisi alitupa hii njaa. Mimi nasema Rais President Mwea Uhuru Kenyatta ametufanyia mambo hii Kisumu ikakuwa Kisumu City. Nataka kushukuru president wetu sana ambaye ameshikilia hii mradi sana na akaingililia mpaka Wakamba wapate maji. Namshukuru sana. Nakushukuru sana rais wetu Uhuru Kenyatta, ulipofika hapa Kibuyuni 2019 ukatusaidia kilimo chetu cha mwani. Nashukuru sana Kenyatta, ameleta maendeleo sana. Ameleta kazi ya stima, ameshukuru sana kabisa. Tumesema asante Uhuru, amani yeye bwana ameleta maendeleo. Sisi watu wa Kirinyaga tunasema ni asante sana kwa kuwa umetuundia barabara, umetupea maji, security iko sawa, matibabu na pia umejenga mahospitali. Your Excellency, umefunuliwa mambo hayo na Mungu na tunashukuru sana kwamba utatuongezea. Wacha hii uweze iendelee. Ujumbe wangu kwa Rais Kenyatta ni kwamba pongezi sana kwa kazi nzuri umeifanya. Infrastructure ni the most and the best thing to do in the country. Na hivi ulivyotufanyia sasa hatuna la kusema isipokuwa asante sana. Mtu hana macho ndio haoni, lakini rais ametuletea maendeleo. Hapa hatujekuwa tunafikiria siku moja tutaona sukari. Wewe rais wetu, ninakushukuru kwa ajili ya kukumbuka ukulima wa maziwa. Kwa hivyo ashole wa rais lang migira mayane nkayo. Na sasa tupate burudani. PPMC Production. Kuguhera njambati twetya ita iria ciarwaire weari nitukunguhera njamba cia wiathi ciarwaire mbara niguo tiri witũ ndũkore makinyarire kamagaitwo thakame niguo tũkorwo haha mũthĩ. Kumagiteo nituikaranagie na thayo nondu marũaga niguo tuikarage na thayo. Bũrũri wa Kenya nĩ witũ tũiguothe, mũndũ mũtongu na mũthĩni. Rĩrĩa tũkũrĩa na tũkanyua tũkĩrĩithagia mahiũ nacio nding'ori maburoti nyũmba ya mũmbi njamba citũ itikariganĩre. Harambĩ, 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 oi harambĩ, okire na Jomo Kenyatta. Waigua kĩahera
tuinuke thayo waigua kĩarĩra nĩ Mashujaa nĩtũkenere mũthenya ũyũ kwĩna wĩyathi ona thayũ mũthenya mũnene na tuinuke thayo Kenya bũrũri witũ mwega mũthaka ũtonga witũ ndũkĩhithĩka nĩ maithe maitũ merutĩire ũkĩoneka nĩ njamba citũ cierutĩire ũkĩoneka mũtongoria witũ nĩ kĩonereria atĩ ithuothe nĩ tũiganaine atumia na athuri nĩ tũiganaine ithuothe twĩna thũmbĩ ya Mashujaa Nini shujaa nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere wewe jaba niĩ ndĩ jaba tushikane pamoja tusonge mbele. Thank you muno mandagĩtarĩ aitũ nĩ kwĩrutĩra ngoro na mwĩrĩ makĩria hĩndĩ ĩno ya korona kwĩ njamba citũ mũrathimo Akenya nĩtũrutaga wĩra na kĩyo arĩmi ateng'eri ona ithuĩ aini mandagĩtarĩ mwarũri mũbira inyuone nĩtũmũtambũrĩte mwĩ njamba Nini shujaa nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere wewe jaba niĩ ndĩ jaba tushikane pamoja tusonge mbele nĩtũhĩmbĩrĩtie ũrũmwe witũ nĩtũenaine na twĩna thayũ kabira ciothe Kenya twĩkĩndũ kĩmwe nĩtũtũũria ũrũmwe ũcio ta Mashujaa inyuĩ mũgitagĩra bũrũri witũ kaingĩ mũikagia mĩoyo yanyu gwaki-inĩ iaro citũ na borithi Ngai aromũteithia mwĩ njamba citũ mũtingĩriganĩra Nini shujaa nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere wewe jaba niĩ ndĩ jaba tushikane pamoja tusonge mbele Fara ciothe cinywe thitima nĩnginyu guothe macukuru twagĩirwo guothe na no wĩra wa njamba citũ ũcio nĩ wĩra wa njamba citũ Anjanda iria njano irathi na mbere mathibitarĩ gwakwa nginya icagi-inĩ korio kĩibanda mawĩra makoneka njamba citũ nĩ bau tũthiĩ na mbere nĩgĩa kũu ithuothe nĩtũkenete biũ Uhuru Kenyatta mwĩna tongoria othe Ngai amũrathimage na mũgitĩre nĩ wĩra mwega mũrutĩire bũrũri na mũmenyage inyuothe mwĩ Mashujaa Nini shujaa nĩtũnyitane hamwe tũthiĩ na mbere wewe jaba niĩ ndĩ jaba tushikane pamoja tusonge mbele wewe shujaa Nini shujaa tushikane pamoja tusonge mbele Kenya
Ore kumeria tiore gutwa kenyero rumanyambo Ikuyu kiuria tena na wale yakwa Uhuru wa Kenyatta tuko anore ogitini Fururi wonga gutira tutetete taundu Pesa cia fururi ne usikoro kete masinani Najivunia nchi yangu Kuruwa mana fururi wakwa Umoja wetu ni nguvu yetu Tusonge mbele kwa pamoja Mwini wajukiane igire Ate jukiane igiro Na moko ino igiro Tunge keme na derake Maedere ote namo Nyasiake ito magurire Magyeto andira idege Temo igare roroke Uyu ni muthenya munene Muthenya wa njorwe cia bũrũri Masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele Ndoja nuga maitu Thũmbũthe njorwe cia rwĩmbo nĩciokire Masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele Aririge misie na kũkũrũri Wĩra nĩ mũrute Masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele Maendeleo nĩtuonete na yuko hamwe na huruma Masisi wa Kenya pamoja tusonge mbele Najivunia nchi yangu
abai Kenya, abai ando aitu, reke itu geni tukenei. Tuwapongeze tena wasanii wetu kwa makofi. Kwa heshima Mheshimiwa Rais, naomba sasa uniruhusu nimwalike gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru, atukaribishe kirasmi na kwa kifupi, halafu amwalike Mheshimiwa naibu wa Rais. Gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Commander-in-Chief of the Defense Forces, Uhuru Muigai Kenyatta, and Her Excellency, the First Lady, Her Excellency Margaret Kenyatta. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Lazarus Chakwera, and Her Excellency, the First Lady of Malawi, Monica Chakwera. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency William Samoei Ruto, Your Excellency Mama Rachel Ruto, the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga, fellow governors present here today, Honorable Cabinet Secretaries present, Your Excellency, Ambassadors and High Commissioners, Honorable Senators, Members of Parliament and County Assemblies, wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, hamjambo. It is my great pleasure to welcome you all to Kirinyaga County on this auspicious Mashujaa Day. I know some of you may have been to our county before. Some are visiting us for the very first time. I'm also told that some came just to see what it is about this small county that makes headlines so often. Whichever the case may be, I'm sure by now you have experienced the warmth and love of Kirinyaga people. Today we get to celebrate Kenya's Shujaas, the men and women without whom Kenya we love would not exist. We meet to celebrate those who make it possible for us to know peace and experience unity. We meet to celebrate the millions of ordinary Kenyans whose labor continues to build this nation's economy. We meet to celebrate our mothers and the unsung heroes who take care of their families through thick and thin. We meet to celebrate the youth, our Jeshi, on whose back much of this country is carried. We celebrate our healthcare workers and our security services for keeping us healthy and safe. We celebrate the myriad essential service providers, including the media, who have kept watch during the trying months of the COVID-19 pandemic. And of course, we celebrate our artists for their amazing show today. All around us are Shujaas who deserve to be honored and recognized, and to each one we say, Asanteni sana. Your Excellency, allow me to share with you and the nation a brief snapshot of what the Shujaas of Kirinyaga have been able to do in the last 4 years since we were elected towards the achievement of the Big Four agenda. In order to attain food security and nutrition goal, we have been supporting our farmers to increase productivity through diversification of agricultural activities. So far, we have supported more than 500 farmers groups and close to 50,000 households to undertake various projects under our Wezesha Economic Empowerment Program. Each of the supported households are able to make an extra 1,000 per day under various value chains, which include production of 1 million eggs a month under poultry keeping, tomato, avocado, dairy and fish farming, beekeeping, as well as pig rearing. We have managed to increase the annual production of rice from 60,000 tons in 2017 to the current 113,000 tons. Under universal health care, towards the achievement
we have undertaken massive infrastructure and service delivery reforms in our health facilities. Our medical complex, which you'll be able to see shortly in Kerugoya town, and which in due time we shall be inviting you to open, is just about to be completed. The 342-bed capacity, 5-story complex will elevate the Kerugoya Level 4 hospital to a Level 5 facility, offering the specialized medical services for which residents are currently referred to other hospitals. The ultra-modern hospital, which has an ICU, HDU, an oncology center, and a burns unit, among others, state-of-the-art amenities, will be the first one in the region to match the standards of some of the country's most reputable private hospitals. We are also upgrading Kimbimbi and Kirinyaga hospitals from Level 3 to Level 4. This is in addition to the 19 dispensaries we are completing and equipping in order to boost provision of primary health care at the grassroots. Your Excellency, we are celebrating this day at a time where our country and the whole world is grappling with COVID-19 pandemic. We are grateful to you for the support you have received from your government towards acceleration of mass vaccination among our residents. Through your help, we have so far vaccinated over 105,000 people against COVID-19 in Kirinyaga County. Your Excellency, in order to provide a conducive environment for our traders, most who deal in fresh produce, we have so far constructed 15 modern markets in various towns. We have also constructed about 25,000 square meters of cabro car parks and pavements in our major towns, and we are currently undertaking 30,000 square meters of cabro paving in Wanguru town. Kirinyaga County produces around 62,000 tons of tomatoes each year, a lot of which goes to waste. We're in the final stages of getting a clearance for a tomato processing plant. We are also constructing an avocado pack house and supplying our dairy farmers with milk processing equipment. Towards manufacturing, we recently repossessed 254 acres which had been illegally acquired. This land is strategically located in Sagana, in close proximity to the railway line and Keno-Marua Highway. We have just completed the plans and designs to establish an industrial park on the land. Through collaboration between our county government and the Ministry of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development and Public Works in your government, plans to construct about 100 affordable housing units in Kerugoya town at an advanced stage. Your Excellency, allow me to appreciate the tremendous work you have done in our county and the region, and indeed the whole country, when it comes to development. The impact will not only be felt by the current generation, but the legacy will live on for generations to come. I recall when you visited Mwea last year, Your Excellency, this stadium was just a muddy field, and that required us to wear gumboots in order to walk in. True to your promise that day, the transformation that the stadium has undergone is magnanimous, to say the least. Among other impacts, it will greatly enhance sports talent, development, as well as the country's economic growth. In conclusion, Your Excellency, we most humbly welcome you to tour our county, should your busy schedule allow. We invite you to witness a people in whom you have invested renewed hope, whose spirits and recognition of your love for them is palpable. Kirinyaga is your home. We treasure your leadership. We assure you of our unreserved support to your government. On behalf of Kirinyaga residents, I also invite all our guests to sample some of our rich heritage and the hospitality of the Kirinyaga people. As you visit, we invite you to see our famed Mwea rice fields, which are not only breathtaking, but produce the best aromatic Bishori rice in the globe. Besides the Bishori rice, we also produce some of the best world-rated tea and coffee, and as a way of promoting our farmers, I invite you to buy a kilo or two of these products before leaving the county. For those who do not suffer hydrophobia,
you are invited to try out kayaking, canoeing, and water rafting, which are offered in many of our resorts located along Sagana River. The river is recognized for hosting national and international water sports, and I'm sure you'll get an experience of a lifetime. For those who do not love water sporting, exploring other adventures such as zip lining, canopy walking, and archery will be just as good. I would like to once again thank you all on behalf of Kirinyaga people for bestowing upon us the privilege of hosting this auspicious occasion. God bless you, God bless Kirinyaga, and God bless Kenya. Before I sit down, Your Excellency, allow me to recognize just the presence of my colleagues who are here by just mentioning their names. I'd like to recognize the Chair of the Council of Governors, His Excellency Martin Wambora from Embu, Deputy Vice Chair of the Council of Governors, Your Excellency James Ongwae from Kisii, Excellency Francis Kememia from Nyandarua, Excellency Governor Nderitu Mureithi from Laikipia, Excellency Mwangi Wairia from Murang'a, Excellency James Nyoro from Kiambu, Excellency Professor Anyang' Nyong'o from Kisumu, Excellency Colonel Rasanga from Siaya, Excellency Mtahi Kahiga from Nyeri, and Excellency Ali Hassan Joho 001 from Mombasa. And also Her Excellency Ann Kananu from Nairobi. Deputy Governors present is Deputy Governor Peter Ndamberi from Kirinyaga and Deputy Governor Caroline Karugu from Nyeri. Before I welcome His Excellency the Deputy President to speak, Your Excellency, allow me to invite the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga to greet the Kirinyaga people. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya, Your Excellency Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency the Deputy President, all distinguished guests, ladies and gentlemen, Murang'a and Kirinyaga Avai. Your Excellency, we have here some other leaders from the opposition. We have here Honorable Musalia Mudavadi, the party leader of ANC, Honorable Gideon Moi, Senator, the leader of KANU, Honorable Moses Wetangula, for Kenya. I would like to have my brother Musalia Mudavadi just say jambo. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Madam Margaret Kenyatta, Your Excellency, the President of Malawi, and your better half, the Deputy President, William Ruto. Your Excellency, allow me to dispense with other protocols because there are quite a host of senior people in this gathering.
Andu a Kirinyaga Muriega. Ohoro wanyu. Thank you, Your Excellency. For me, I just want to say that this is an auspicious occasion when we recognize and honor those who have contributed in various capacities to the being and well-being of our country. And they deserve the respect and accolades that this day brings for them and for the Kenyan people. I also want to take this opportunity to acknowledge that there is tremendous development in our country, and it would be important that this foundation is built on for the future as we move forward. I also want to call on peace and tolerance during this particular period so that we can work together as a nation and as a people, respecting the boundaries that the Constitution provides, so that we respect everybody in our country. That is how cohesion will be built, and that is how Kenya will be built. Lastly, let me also convey an apology from Honorable Kalonzo Musyoka, who is out of the country and he would have liked to be here with us. But I know in spirit he's perhaps even watching what is going on here. I will end there and say, let us build Kenya, tuweke Kenya mbele, Kenya iwe kwanza. Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency, Mashujaa Day gives us an opportunity to remember where we are coming from and where we are going. It used to be called Kenyatta Day, but during the new constitution it was converted to Mashujaa Day to celebrate all the heroes who have contributed in one way or the other for the betterment of the life of our country. Today we remember heroes like Mwea who was buried alive by the colonialists. We remember people like Haridhuku, who was banished by the colonialists and detained in Kismayu. We also remember those Mao generals, Your Excellency, people like General Madenge, Kang'ethe, Kimathi, Kasam Jogu, Mariama, na Baimungu, just to say of minimum a few, who are not madmen to take up arms and go into the bush to fight the mighty British army. They were truly Kenyan patriots. Neither were the Kapenguria Six, led by Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Kungu Karumba, Bilal Kagia, Paul Ngei, Achengo Neko. These were true Kenyan heroes of that time. Your Excellency, recently I visited Maito Mukami Kimathi, and she's sending her greetings to this audience today. And she says she's unable to come and join in this celebration because she's ailing. Some of the wounds inflicted during her detention in those days in committee, where she was also a guest together with Mama Ngina Kenyatta. Not many people know that Mama Ngina Kenyatta was also a political detainee in those days. So we celebrate these people. Your Excellency, this region of our country contributed immensely to the struggle for independence of our country. When the state of emergency was declared, people from this area had to carry passbooks to move around and get movement permits. Your Excellency, I'm carrying here a passbook that is called Kikuyu Embu Meru Passbook.
And it reads that this gentleman, his registration number was 1621, Simon Warorwa, son of Ngugi, tribe Kikuyu, district Fort Hall, location Gatanga, chief Ndungu, and sublocation Rugedha, and occupation clerk. It says permit to move from one place to the other. This is what inspired the people to rise up against the colonial regime because of the humiliation. Your Excellency, we celebrate heroes like Bishop Gitari from this region, Ngugi wa Thiong'o, Michere Mugo, Wangari Maathai, Ken Matiba, Charles Rubia, Reverend Timothy Nzoia. We have here, Your Excellency, two ladies. One, the first woman to become a Chief Justice, Madam Martha Kiomkome. She is a hero and how right she was in trenches with us during the second liberation. We have also here Madam Martha Karua, another hero. And then we have one of the first governors, women governors, Madam Anne Waiguru, governor of this great country of Kirinyaga. But Your Excellency, we have also other heroes in the field of music, like Joseph Kamaru, the late, John de Matthew, Gatorora de Samido, who are also great heroes from this region. Finally, Your Excellency, my hero, the former president, your predecessor, Mwea Kibaki. Mwea Kibaki must be celebrated as a hero in this country. When I said Kibaki Tosha, they said no Luo, they said Raila is finished politically. No Luo can vote for a Kikuyu because of what happened to Tom Mboya and Jaramogi. I went and told the Luos that there has never been a war between Kikuyus and Luos. That Kikuyus and Luos have been partners in the struggle for independence of this country. That Jaramogi, who said that Kenyatta must be the leader of this country. And Kibaki was a son of Jaramogi, who took him from Makerere and brought him to Kenya and made him the chief of executive officer of KANU. Your Excellency, the Luos voted to make Kibaki 98.5%, showing that this tribalism thing is very skin thin. But then, Your Excellency, Honorable Kibaki got an accident and could not campaign. You campaigned for Mwea Kibaki. We saw him on a wheelchair in Nairobi. We came with him from Githurai, through Thika, through Kenol, through Murang'a, Kirinyaga, Kerugoya, Karatina, mpaka Udhaya. Everywhere, these people, the people were saying, Raila, Mutongoria, Jamba. So Raila Odinga is a friend of the mountain and has been able to climb the mountain. I thank you. Sincere apologies. I did not recognize in my protocol, and I'd like to recognize the presence of the Chief Justice of the Republic of Kenya, Her Ladyship Martha Koome, the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, and the Speaker of Senate, Ken Lusaka. Allow me to also recognize County Assembly members from Kirinyaga County who are present, and the County Executive of Kirinyaga.
It is now my singular duty and honor to invite His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable William Samoei Ruto, to speak and invite the President. Aya, asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, mama wetu wa taifa, Your Excellency Margaret Kenyatta, mgeni wetu na mgeni wa rais, rais wa nchi yetu ya Malawi, Lazarus Chakwera, and your dear wife, Monica Chakwera, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the Speakers of National Assembly and the Speaker of Senate, the Governor of this great county of Kirinyaga, Madam Waiguru, and all the other governors present here, the former Prime Minister, former Vice President, former Deputy Prime Minister, Amiri mkuu wa majeshi yetu na wale wengine wote, mawaziri walio hapa, makatibu, ndugu wananchi wa Kirinyaga, hamjambo. Kirinyaga moriega, mwathani agosho, Ngai no mwega, endesho the Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Your Excellency, I want to take this very opportunity to thank you for making the decision that national celebrations will not only be held in Nairobi, but it will be held in our counties. And thank the people of Kirinyaga for this beautiful ceremony. They have hosted you in this Kirinyaga Stadium. We came here, Your Excellency, you remember, 4 years ago, and this place was very muddy. Today, we have a world-class stadium because of your commitment to the development of our country. This Mashujaa Day, we celebrate the many people who worked so hard, paid a huge price for us to be the nation that we are today. We celebrate them for their selfless sacrifice that today makes us a nation. Your Excellency, we celebrate the heroes of now, our men and women in uniform who keep our borders, our families, and our children safe. We celebrate our farmers who wake up early and sleep late to make sure that we have a meal on our tables. We celebrate every Kenyan who wakes up early
get to work, pay their taxes, so that Kenya can continue to be a sovereign nation. Your Excellency, we celebrate you as our leader. The last 9 years has seen unprecedented transformation in our country. From the SGR to the almost 11,000 kilometers of new tarmac in Kenya, to the almost 8 million people connected to electricity, to all the transformation in our education sector. Your Excellency, your place in the history of Kenya is not only secure, but it is prominent. Your legacy as a transformational leader in Kenya will set the standard for the leaders that will come after you. Your Excellency, I want to give you our assurance, myself and my competitors here, that we will build on the legacy that you have set, and we will ensure that nothing that you will leave behind is left incomplete. We will build on it and make sure that Kenya goes to the next level. Your Excellency, I assure you that as your deputy for the last 9 years, God willing, I will make sure that your legacy and the agenda you have set of the unity of this nation and the transformation of our nation under the Big Four plan, together with a bottom-up approach, will take this country to greater heights. Your Excellency, this is a very important day for us as a nation, and you have set the standard for us. We will work together as a people in a peaceful manner, respecting everybody's right, being tolerant and peaceful, because we do not have another nation. This is the only Kenya we have, and it is our duty to protect it. With those many remarks, Your Excellency, sir, it's now my very humble duty to request you, Mr. President, to make your remarks and lead the nation on this Mashujaa Day. Sote tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya aweze kutuongoza kwa ghafla hii. Mheshimiwa Rais. Asante sana. Na tuketi. Kirinyaga hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni sana. Your Excellency President Lazarus Chakwera, I want at the very onset to take this opportunity to thank you and the First Lady, Madam Monica Chakwera, for taking time away from your busy schedule to join us here today in Kirinyaga County to celebrate our Mashujaa Day
the day we remember and celebrate the heroes and heroines who fought for the liberation of this country, but also the heroes and heroines who in their everyday activity continue to make Kenya a great nation. So, Your Excellency, once again, thank you for accepting our invitation. And at this juncture, ningewauliza sisi wote tusimame, tumkaribishe mgeni wetu, Rais wa Jamhuri ya Malawi, aweze pia kunena nasi na kulete salamu zake kutoka wananchi wa Malawi. Welcome, Your Excellency. Your Excellency Uhuru Kenyatta, President of the Republic of Kenya, and Your Excellency Madam Margaret Kenyatta, First Lady of the Republic of Kenya, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency William Ruto, Deputy President of the Republic of Kenya, and Madam Rachel Ruto, Your Honor Raila Odinga, former Prime Minister of the Republic of Kenya, Her Excellency Annie Waiguru, Governor of the Kirinyaga County, and all governors here present, all protocols observed. Ladies and gentlemen, Muriega andu Kirinyaga wai. Habari zenu mwenzangu, saseni ni aje? Mko poa? Malawi na Kenya ni ndugu wa miaka mingi sana. Tangia wakati wa baba zetu wa nchi zetu, Mzee Jomo Kenyatta wa Kenya na Mzee Dorcas wa Malawi. Mheshimiwa Rais, kuja kwetu leo kutembelea Kenya ni uthibitisho wa undugu wetu na umoja wetu. Naombeni wa Kenya na wa Malawi tudumishe umoja wetu, tujenge uchumi wetu wa nchi zetu, tusaidiane kudumisha amani katika nchi zetu na Afrika. Kwa niaba ya wananchi wa Malawi na kukaribisha Malawi, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, karibu sana. Mungu awabariki watu wa Kenya wote. Asante sana. Your Excellency, this Mashujaa Day, I am honored to join you in celebrating those who fought for Kenya's freedom and continue to fight for Kenya's transformation at various levels.
Today, Kenya's joy is Malawi's joy. For us, the struggle for independence in Kenya and Malawi is one of the things that binds us together. The struggle for independence in Kenya and Malawi was led by patriots who sacrificed their freedoms to safeguard ours. The struggle for independence in Kenya and Malawi was a fight against the same foreign oppressor. The struggle for independence in Kenya and Malawi was a battle fought in the same decade. It is therefore no accident that after the founding father of Malawi became its prime minister in February of 1963, the founding father of Kenya became its prime minister less than 6 months later. It is no accident that after Kenya gained her independence in December 1963, Malawi gained her independence less than 7 months later. It is no accident that within less than 5 years of Kenya and Malawi gaining their independence, the founding father of Kenya hosted the founding father of Malawi here in Kenya in a joyous October like this one today. Even today, it is no accident that when my government was deciding which road in Malawi's capital to upgrade to a multi-lane highway before any other, the obvious choice was the Kenyatta Drive that connects Malawi's House of Parliament to Malawi's largest hospital. Indeed, it is no accident that the city of Mzuzu in the north of Malawi, the city of Lilongwe in the center of Malawi, and the city of Blantyre in the south of Malawi all have at least one road named after Kenyatta. All this is because the founders of my nation wanted to make it clear for generations to come that those celebrated as heroes in Kenya's struggle for independence are celebrated as heroes in Malawi. And Mzee Jomo Kenyatta epitomizes all such heroes, and many that I am learning even today. The bottom line is this: whatever path you take to trace the history of independence in Kenya and Malawi, one fact is clear and indisputable. The struggle for independence in Kenya and Malawi did not just take place simultaneously, it also took place symbiotically. So by celebrating this day together, we renew our brotherhood in the struggles we face and share. By celebrating this day together, we rekindle the flames of love and friendship between our peoples. By celebrating this day together, we reignite the solidarity our nation's founders established between us. And by celebrating this day together, we rejoice in the freedoms that light our path into the future. And as I stand here with you all, I see that future. The future I see for our two nations is one of shared exchanges from shared hospitality. The future I see for our two nations is one of shared prosperity from our shared opportunities. The future I see for our two nations is one of shared victories from shared struggles. The future I see for our two nations is one of shared celebrations of shared heroes past, heroes present,
and heroes' future. It is we, Kenyans and Malawians, who must fight for that future. It is we, Kenyans and Malawians, who must pursue that future. So let us create that future, a future of peace, a future of transformation, a future of genuine love amongst ourselves, because Africans, this is the future we desire. Let us build that future. Let us birth it, if we please. Let us become that future. And God bless Kenya and God bless Malawi. Asanteni sana, mabibi na mabwana. Nashukuru sana. Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Tumpigie makofi tena ya kumshukuru. Asante na tuketi. Asante. Your Excellency, President Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, let me once again thank you, Your Excellency, for taking time, accepting our invitation, and joining us on this Mashujaa Day. And through you, Your Excellency, the Governor of Kirinyaga, let me also thank, through you, the people of Kirinyaga for your hospitality and indeed the warm welcome that we have received to this beautiful county at the footsteps of Mount Kenya. This is the 10th time that we are celebrating our nationhood, identity and diversity away from our capital city of Nairobi. We have previously marked national days in other countries. We have been to Kisumu, Kisii, Nakuru, Kakamega, Narok, Nyeri, Machakos, Meru, and Mombasa. And today we gather here in the county of Kirinyaga to celebrate the makers of our nation. We celebrate all the men and women who laid the foundation stone of our nation. And we also commend all those Kenyans who made and continue to make extraordinary contributions to bring our nation closer to her destiny of being a better, more just, more equitable, and more prosperous nation for all. At independence, the makers of our nation sought to secure a nation devoid of exclusion, disunity, and oppression. Through their hard work, dedication, and sacrifice, today we are a thriving democracy. That generation of nation builders chose hope over pessimism, unity over division, faith over fear, and purposeful sacrifice over narrow interests of the day. When they encountered obstacles, they reminded themselves that an obstacle is what you see when you set your eye off the goal. But like the heroes of faith in the Holy Scriptures, some of those men and women died without beholding our free land or realizing their promise. However, they are immortal, as they will live on in the pillars of the strong and free nation
that they built and in the hearts of eternally grateful generations of Kenyans who followed them. Mashujaa Day is their day, but it is also our day to remember them, to celebrate them, and to renew our commitment to the values upon which our nation was founded. Celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County is significant for a number of reasons. Firstly, this county is named after the mountain of mystery, Kirinyaga. According to traditional folklore, the mountain of mystery was created as God's resting place and a sign of his wonder. After God created the earth, this is where he is said to have rested to admire his workmanship. This mountain, standing tall, was also not just a place of rest and a shrine for worship. It was also a place of renewal, a place of honest conversation, and a place for bonding and reconciliation. We can also note that celebrating Mashujaa Day in Kirinyaga County has a second historical significance, since this county bears the name of this great mountain, and so too our nation. According again to folklore, the naming came from one of the pioneer heroes called Chief Kivoi wa Mwea, born 240 years ago in 1780. One of the early colonizers who befriended Chief Kivoi was Dr. Ludwig Krapf, a German missionary from the Anglican Church Missionary Society. And on December 3rd of 1849, Chief Kivoi brought Dr. Krapf to Kirinyaga to behold this mountain of mystery. And when asked through an interpreter what the name of the mountain was, Chief Kivoi told the white fellow that the name of the mountain was Kenya. According to folklore, he pronounced it in a Kamba accent, but what the colonizer heard was Kinya. And from this conversation, the name of our nation, Kenya, was born 200 years ago. Kirinyaga County is therefore at the heart of a very rich heritage as a nation. The development of the then Kirinyaga district, created out of the western part of Embu district in 1963, has closely mirrored that of the wider country, culminating with the advent of devolution. The 20th of October is a significant date in our history because in 1952, this was the day that a state of emergency was declared on our land by the colonizers, and hundreds of our founding fathers were arrested. But when our founding fathers, led by the likes of Mzee Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Paul Ngei, Masinde Muliro, amongst others, overcame the darkness of the emergency period, a new order emerged. They had a three-point agenda that resonates to date. They declared war on ignorance, poverty, and disease. And today that war is still on. It is a war we have inherited, and a war that shall also bestow on future generations. The commitment
as declared by our forefathers, is a sacred obligation today, and it is so from one generation to the next. Mzee Jomo Kenyatta, representing the founding fathers, had this to say on the task at hand. And he said, and I quote, that our children will learn about the heroes of the past, but our task is to make ourselves the architects of the future. This is a challenge he posed not only to his generation, but to all Kenyan generations to come. Each generation must not focus only on past heroism, but it must also continuously strive to be the architects of their own brighter future. For us to become architects of the future, we must begin by protecting what was left behind to us by the heroes who liberated this country, and in particular, we were charged with a great responsibility of taking care of our territorial integrity. Since the dawn of our republic, on many occasions, we have experienced territorial aggressions to the sanctity of our borders. Some have been driven from within and others from without. But the message of our founding fathers to these aggressors was simple: not an inch less, not an inch more. And this is the message that must reverberate across the collective quarters that are bent on annexing any part of the territory known as the Republic of Kenya. The resolve of our founding fathers rings as true today as it did then. Not an inch less, not an inch more. And we as Kenyans say this because we are a nation content with our country's bounty and also content with the splendor within our borders. So, fellow Kenyans, the transformation of our security sector has without doubt been one of the most significant endeavors of my administration. We continue to add new arrows in the quiver of our national security by retooling the resources and capacity of our security agencies. This visible transformation of our security organs has been done in honor of their national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. As an affirmation of this, today, Kenya's police to population ratio is at its highest level in our history and is higher than the UN prescribed standard. Similarly, in the last 8 years, we have undertaken the most consequential and expansive modernization of our military in our nation's history. We continue to tool and to retool our security resources to the highest standards in order to keep our people safe and secure and to preserve our territorial integrity in a just, fair, democratic, and safe country for all. But aside to this, we have also invested in the welfare of those charged with our security personnel, which include a review of their remuneration, benefits, and other allowances, upgrading of housing, provision of insurance, and increasing the capacity of the health facilities used by our security personnel. In addition to what we have already done, we are also
building an additional 4 hospitals to cater for them and their dependents in recognition of the heavy toll placed on them and their families. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, now I must return to the subject of being architects of the future. When our founding fathers charged us with this task, what they told us is that the future is not a destination out there waiting for us. It is a destination that we create, block by block. It is like an open book that you write, page by page, moment by moment. But you do not realize it until you are met by unexpected challenges. Challenges like COVID-19. And then all of a sudden, you are placed upon the horns of a dilemma. You can either choose to see obstacles in every opportunity or opportunity in every obstacle. This, fellow Kenyans, is the foundation of any successful nation state. It is about choices. Yet, it is in moments like this that the true character of a nation and a people is revealed. I am proud to say that with the COVID-19 crisis, our state of mind as a government has been one of finding opportunities in every problem occasioned by COVID. Instead of focusing on what is, we have focused on what could be. And this optimism by government, coupled with a basket of stimulus instruments, is what has thrust our economy into rapid recovery, while the global economy, we all know, contracted by an average of 3.6% last year. We managed to grow our economy by 0.3% over the same period, and this year it is projected to grow by 6% despite the ravages of COVID. In recognition of the extraordinary and exceptional nature of the pandemic, the government, as the guarantor for enjoyment of social economic rights, issued targeted responses to the pandemic to cushion Kenyans against the effects of the pandemic. My administration made various policy interventions with a view of putting money in the pockets of Kenyans. This included various tax reliefs, an 8-point stimulus program of some Kenya shillings 56.8 billion, and Kazi Mtaani to cushion our youth from COVID-related unemployment and other vulnerabilities. Today, this economic rebound is also reflected in the strong revenue performance, as at the end of September 2021, with the ordinary revenue of our country having increased by some 26.8%. There are many indicators which demonstrate how we took advantage of the opportunities and the problems presented to us by COVID-19. And we shall be elaborating further during our scheduled State of the Nation address in Parliament. But just to name a few examples. For instance, the management of the Kenya Meat Commission was replaced during the thick fog of COVID-19. The Department of Defense took 1 year to refurbish the commission and reopened it in April of this year. I am happy to note that in the 6 months, KMC got out of debt and increased the number of head of cattle processed a day from 8 to 185, 23 times what the old KMC used to process. Today,
KMC is paying farmers within 72 hours for livestock delivered at a rate of Kenya shillings 185 per kilo for cattle. In fact, the previous commission had paid a total of Kenya shillings 52 million to farmers between the months of April to September 2020. By comparison, the new management of KMC that reopened the plant in April of 2021 has to date, in those short period, paid out a total of Kenya shillings 643 million, representing an increment of over 1,200%. Another area of transformation under the COVID duress is the tea sector. And the story of our tea sector is one that must be told. This sector has been the predatory grounds for cartels for many decades. But it has now been liberated, and its performance has started to improve. On account of the reform measures implemented by my administration, the price of Kenyan tea has increased by 42% in the last 1 year alone, and the minimum auction price of tea now stands at $3 per kilo, the highest price on record for the last 5 years. Indeed, it is expected that our tea farmers will receive a healthy bonus at the end of June 2022, signaling a return to the good old days of Chai Bora, Pesa Bora. In the coffee sector, again I am pleased to report that the determined efforts of our government to root out corrupt cooperatives that have been predating on our coffee farmers have borne fruit. The revitalization of the new KPCU by government has brought healthy competition into the coffee milling activities. And as a result, farmers in high-yielding areas like here in Kirinyaga are now receiving upward of Kenya shillings 100 per kilogram for their coffee, up from the average Kenya shillings 25 per kilogram in 2019. Milk production is another area, and as part of our efforts to ensure a reasonable rate of return for our dairy farmers, my government introduced a pricing guideline, and this has seen farm gate prices increase from Kenya shillings 27 per litre in January of 2020 to a high of Kenya shillings 40 per litre as of September 2021. On rice, I did, when I visited Kirinyaga last, direct that the Kenya National Trading Corporation purchase all the rice, not only from Mwea, but also from Kano Plains, for onward selling to our disciplined forces, prison services, as well as to our boarding schools. And I am pleased to confirm that last year, out of 6 rice cooperatives nationally, Mwea Rice Growers Cooperative sold the most bags of rice to government. And in fact, for every 10 bags sold to government, Kirinyaga farmers sold 7. And out of this, they realized a total revenue of over 1 billion Kenya shillings. And in order to promote our rice farmers, I did direct the Ministry of Agriculture to secure the continued purchase of the upcoming crop so that we can maintain and continue this transformation. But ladies and gentlemen, it is the transformation of our health sector that is probably the most phenomenal testimonies of how we transformed COVID obstacles into opportunities that expanded our health facilities. In Nairobi alone, we have constructed over the period and operationalized 15 level 2 and 3 hospitals in various informal settlements through the Nairobi Metropolitan Service. And there are another 15
currently under construction. One of the unintended benefits of the pandemic is that we have increased, as a country, our ICU capacity by an impressive 502%, from 180 to 651 ICU-ready beds across the country. And similarly, our total hospital bed capacity as a country has increased by 47%, from 56,069 in the year 2013 to the current figure of 82,291 hospital beds spread throughout the country. During the COVID-19 pandemic, we have improved our oxygen generation capacity in all our public health facilities, from 3 million liters per day in March of 2020 to 32 million liters per day in October of 2021. We have further increased the number of reference laboratories that can test for notifiable diseases of international concern and public health importance, from one single laboratory in March of 2020 at the beginning of the pandemic to what we have today, which stands at 95. Fellow Kenyans, I just wish to remind you that at the beginning of the pandemic last year, we used to ship our samples for testing in South Africa, and the result turnaround time would be anything up to 5 days onwards. Today, we have our own capacity. These strategic diagnostic investments have strengthened the country's healthcare system, especially in response to the COVID-19 pandemic, and will propel us faster towards the attainment of universal health coverage and fortify our country's preparedness for future global health security challenges. The health workforce is a key pillar of every healthcare system, yet many times it turns out to be the weakest link, typically seen as a cost driver instead of an area for public and private investment in health service provision. In a bid to bridge the gap in human resources for health, the government has progressively recruited an additional 36,900 healthcare workers in the last 9 years, bringing total public health workforce to what it is today, 75,000 health workers. The mid-level healthcare worker plays a critical part and role in the health service delivery throughout all levels of care, specifically at the primary care level. And to this extent, we have expanded the capacity of our medical training colleges to train this critical mass of health experts from 28 KMTC campuses in 2013 to the current 71 campuses spread across 44 of our 47 counties. My administration has also put in place a comprehensive nationwide program to upgrade selected hospitals in all the 47 counties through provision of specialized, modern, state-of-the-art medical, diagnostic, and critical care equipment. Through the Managed Equipment Services project, whose objective was to improve access to quality specialized healthcare services throughout our country. Under this project, we have identified and equipped 115 hospitals with various theater equipment, 101 hospitals with various radiological and imaging equipment, 14 facilities with ICU equipment, and 54 facilities installed and commissioned renal equipment for dialysis. Through this massive investment,
628,000 people have benefited from theater services. 587,000 people have benefited from dialysis out of the 577 dialysis machines installed, and 23,574 people have benefited from ICU services, and over 5.7 million Kenyans have been served using the 22 MRI machines, the 214 X-ray machines, the 83 CT scanners, and the 229 ultrasound equipment that we have installed in various hospitals. All these some investments have so far benefited over 6 million patients and saved our country an equivalent of 131 billion shillings. Ladies and gentlemen, just the other day, I opened the integrated is not just a first for Kenya, but for our entire sub-region. As a result, many of our citizens suffering from cancer will now have the benefit of early detection, leading to early treatment and cure, thus saving many lives. This, in addition to the millions of shillings that families who would have been forced to travel abroad seeking treatment for their loved ones will now save. 3 other areas have thrived despite the COVID dispensation. The first one is our robust infrastructure development. And indeed, to celebrate our Mau Mau liberators, a 582-kilometer road called the Mau Mau Road is under construction in their honor, and this will be the single longest road constructed in Kenya since independence. It runs through Meru County, from Kieni to Mara, through Embu County, from Kairore to Irangi, through Tharaka County, from Kibuga to Itunguru, and in central Kenya, it runs from Mudhidhi to Kiangwashe, and from Kembe to Mogumo Road. This is longer than the Nairobi-Mombasa highway by 140 kilometers, and it follows the warpath taken by our Mau Mau liberators as they fought the colonizers, and once complete, roads will be able to connect to various parts of the country without necessarily having to pass through Nairobi. Another piece of infrastructure that I believe would make our founding fathers proud is the Nairobi Expressway. This is the largest expressway in Africa, stretching a total of 27 kilometers, running from Mulolongo in Machakos County to Rironi in Kiambu County. And from Rironi, plans are underway for another dual carriage that will soon be launched, that shall run all the way to Mau Summit, traversing the Rift Valley. In total, we have had 7,991 kilometers of new tarmac road, with an additional 4,800 kilometers currently under construction. The major flagship road projects include the Isiolo Mandera Road, Garissa Nuno Mudogashi Wajir Road, Lokicha, Lodwa, Lokitang, Nakadok Road, the dueling of the Kenol Sagana Marua Road, the expansion of the Mombasa Mariakani Road, the Garsen Witu Lamu Road, the expansion of Makupa Bridge and approach roads, the expansion of the Athi River Machakos Turnoff Road, the Ahero Kisii Sibania Road, the Kibwezi Mtomo Kitui Road, and the reconstruction of the Kitale Kapenguria Lodwa Nakadok Road to the border with South Sudan, to name but a few. The second area that has also thrived during the last 2 years is the digitization of our economy as a measure of improved governance.
In keeping with being architects of their own future, young people drawn from all over the Republic are the driving force behind seminal programs that will revolutionize the way we conduct business in our country. This is a project that has been dearest to my heart, especially in being blessed with the opportunity of engaging and working and seeing the potential of our young men and women when given an opportunity. I will elaborate on this on another occasion, but today permit me to focus primarily on the land sector. For 125 years, our land registry was manually managed and very messy. In fact, some of this mess was deliberate, engineered to facilitate land theft and corruption. But with the help of this youth-led team, we have begun the process of digitizing the land registry. And what has surprised us, as we reference title deeds with geographical coordinates, is the historical fraud that has existed in our land sector. We have found private land titles to roundabouts in major highways, private land titles on airport runways, and all of this because titles were issued without reference to geographical coordinates, or what experts call georeferencing. To stop land fraud, therefore, we are now in the process of cleaning all title deeds to ensure they have a corresponding geographical coordinate, and this will help stamp out the fake title deeds and restore the sanctity of the title deed as envisioned by our founding fathers. The major advantage in digitizing our land registry under the system now known as Ardhi Sasa is that where it took you a minimum of 6 months to do a single land transaction, this has now been reduced to 48 hours or 2 days in the registries that we have digitized. Where once it took 1 and sometimes 3 months to obtain an official land search, the Ardhi Sasa system will give you a land search result in 3 to 5 minutes. And now, with digitization, we have the platform to ensure that every inch of Kenya is mapped and all areas eligible for allocation and issuance of titles have an accurate, secure, and fraud-free system of issuance. It is my belief that after digitization, issues of land titling will be sorted out once and for all. And I say so because my administration has already issued 5.3 million titles under the manual registry in only 8 years. That is equivalent to the number of title deeds issued by the colonizers and the first 3 administrations combined in a total of 125 years. So I believe that if we have achieved 5.3 million titles in 8 years under an archaic system, how much more will we be able to achieve once the national system is completely digitized? Added to this, we have taken the independence era dream of decent, affordable shelter and used policy instruments and incentives to make it a reality. One such intervention is that anyone registered as a pensioner can withdraw up to 40% of their pension and use it to get a housing mortgage. Additionally, we have exempted first-time mortgage holders from payment on stamp duty, and in addition to a range of incentives for developers who build units under the Affordable Housing Program. Further, and on digitizing our economy, in April of 2013, during my first few months as president, I directed the National Treasury to conduct a detailed survey of all chargeable government services to ascertain
how many of these services were paid through digital means. The survey found that over a third of all payments to government were cash-based, presenting a high opportunity for leakage and abuse of the system. In one case, 60% of revenues were spent on making collections. By launching the e-Citizen platform in August of 2014, 350 government services have now been migrated to the e-Citizen platform. And in the 7 years since its inception, the e-Citizen has served a total of 27.2 million unique customers and collected over Kenya shillings 87.1 billion in revenues. Fellow Kenyans, our forefathers' quest for a just and fair nation for all will only be truly realized when we have every single service delivered through a transparent and accountable channel. Therefore, digitization is an important part of our endeavor to improve delivery of government services. Digitization aims to eliminate the duplication of efforts in data collection, processing, storage, and production of identification documents, which has been a feature of government operations since the dawn of our republic. Our policy interventions will also enhance the security of the current ID card through the implementation of a microchip electronic identity card that mitigates against emerging security threats such as identity theft, fraud in financial transactions, and the creation of false identities that are utilized in terrorism and other major crimes. This improved identity card will also be used as a secure travel document within the East African region. To those of you, my friends, who are used to analog systems in order to facilitate corruption, I tell you that the end is nigh, notwithstanding how many court orders you procure, hii itafika mwisho. To all Kenyans, for us to achieve most of these things under the COVID restrictions, I want to thank you. Without your civic responsibility, innovation, and resilience, none of this would have been made possible. From very early in the COVID crisis, I appeal to you to be your brother's keeper and to exercise restraint as we navigate through this unfamiliar enemy. And all of you, each and every Kenyan, made us proud by doing this. The vision of our forefathers was a nation free of ignorance. The remnants of ignorance will only be uprooted from our midst when we continuously build the capacity of our citizens to remain abreast with the demands for a rapidly changing world. It is against this backdrop that we instituted reforms in our education sector that led to the introduction of the competency-based curriculum, or CBC. As a mark of this seminal transition, we now have 2 cohorts of children in pre-primary and 5 cohorts of our children in primary school who are the pioneers of this groundbreaking curriculum. The grade 5 cohort has only 1 year to go before they join junior secondary school or grade 7. In total, we note that over 8.1 million children are now part of the program. As a caring government and one that appreciates the solemn duty of the state to prepare every child for their destiny, we will continue enriching the curriculum to ensure that our children sharpen their talent and maximize their opportunities in keeping with our vision for a holistic growth of every child in Kenya. And to ensure that we adequately prepare the country for the next phase of CBC, which is the junior high school, and to further facilitate
the 100% transition from primary to secondary, I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Education, jointly with the Ministry of Interior and the National Treasury, shall establish a framework for the construction of over 10,000 classrooms needed to provide the additional learning space for the 1 million new students set to join junior secondary. That the National Treasury engages Parliament to appropriate 8 billion shillings towards the construction of classrooms, and that the construction of these classrooms be undertaken by local contractors within the vicinity of each school so as to provide further stimulus to local economy, and that the payments for the construction of the said classrooms be remitted directly to the contractors in their respective sub-counties. This initiative will tap into the skilled manpower within the counties, empowering locals with enhanced economic opportunity. And fellow Kenyans, to address the gap of the remaining 10,000 classrooms across the country, I call upon all members of the National Assembly to stand together in solidarity with our children by prioritizing allocation of the CDF towards school infrastructure. The timely program provides additional momentum to my administration's prioritization that no child is left behind in the transition from primary to secondary school. Ladies and gentlemen, as we continue to build back better, we are witnessing recovery in the economy, with its rebound being attested by all leading economic indicators. They all point to a stronger economic recovery beginning in the present year. This rebound is a result of the gradual reopening of our economy, especially the service sector, coupled with stronger global demand. This recovery is reflected, as I said earlier, in the strong revenue performance for the quarter ending September 2021, which saw our ordinary revenue increase by 25.8% and amounted to Kenya shillings 441.8 billion, amounting to a collection of Kenya shillings 17 billion above the target that had been set. The first and second stimulus packages were designed by my government to ensure that our economy would endure the shocks occasioned by the lockdown measures implemented in the early stages of the COVID-19 pandemic. With significant progress registered in the containment of COVID-19, I believe it is now time to shift our focus from survival to coexisting with the disease. And in that regard, my administration will be rolling out the third financial stimulus program designed to accelerate the pace of our economic growth and to sustain the gains that we have already made. I announce, therefore, that effective the 1st of November 2021, new stimulus programs targeting the key productive and service sectors in 13 strategic interventions that cover agriculture, health, education, drought response, policy, infrastructure, financial inclusion, energy, and environmental conservation. The first intervention is the tea subsector. To safeguard the gains made by the tea subsector, the National Treasury will allocate 1 billion shillings to support the fertilizer subsidy for our small-scale tea farmers. The second intervention is in the sugar subsector. To safeguard the livelihoods of farmers within our nation's sugar belt, I direct the National Treasury to allocate an additional 1.5 billion shillings in aid of the sugar sector
that will be appropriated towards factory maintenance and payment of farmer arrears. The third intervention is the coffee subsector. In acknowledgement of the pace of the ongoing reforms in the subsector, the National Treasury to allocate 1 billion shillings to the Ministry of Agriculture to be appropriated towards the completion of the ongoing interventions in the coffee subsector. The fourth intervention is the livestock sector. Noting the effects of the ongoing drought situation, the National Treasury to allocate 1.5 billion to support the communities affected by the ongoing drought, especially in our ASAL counties, as part of our national livestock offtake program. The fifth, also applying to the livestock sector, and in order to secure a reduction in the prices of animal feeds, I direct the Cabinet Secretary for Agriculture, jointly with the National Treasury, to issue within 7 days a framework that will facilitate the reduction of the cost of animal and chicken feeds. The sixth intervention is in education. As I have said earlier, and noting the success of our administration's policy on 100% transition from primary to secondary education, Kenya shillings 8 billion to the Ministry of Education for the CBC Infrastructure Expansion Program. The seventh intervention is in health, and to ensure access to medical coverage across our nation, and as part of our universal health coverage program, the Ministry of Health will move with speed to establish an additional 50 new level 3 hospitals to be situated in non-covered areas and densely populated areas across our nation. And I further direct the National Treasury to allocate a sum of 3.2 billion shillings for the immediate construction of these medical facilities, again using local contractors so that the effect is also felt on the ground uko mashinani. Is the National Sanitation Program. We started this program to harness the energy of our young people and to give them a buffer against COVID-related unemployment. Noting the success of Kazi Mtaani program and its effect in enhancing opportunities for youth across the country, we direct the National Treasury to allocate Kenya shillings 10 billion for the third phase of Kazi Mtaani to be rolled out in all counties, with priority being given to densely populated areas. The above measures should inject an additional 25 billion shillings into our economy. These new initiatives complement ongoing state interventions that are expected to sustain the momentum of recovery within the year's growth rate projected to be at 6%. The ninth intervention is on energy and petroleum. Being fully aware of the positive strides being made in our economic recovery, the gain stands the risk of being eroded by high energy prices. And to address the plight of our people, I do direct that the Ministry of Petroleum and Mining, jointly with the National Treasury, to develop by the 24th of December a framework for stabilization of petroleum prices so as to cushion Kenyans against the turbulence caused by the current volatility in fuel prices, and that B, the Ministry of Energy shall secure the full implementation of the report of the Presidential Task Force on review of power purchase agreements that establishes a pathway for the reduction of electricity prices by 30% by or before the 24th of December this year. I look forward to Kenyans being relieved of the burden of high tariffs by Christmas Day. The 10th intervention is in the banking sector. The transformation of our economy and the emergence of our nation as a financial hub
is as a result of the efficiency secured by technology. The gains we have made in digitization of our financial processes and transactions have made it possible for us to better track and trace illicit flows of money. In view of these, we remain committed to the anti-money laundering and the combating of financing of terrorism CFT frameworks stipulated by the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, POCALMA. These include the requirement for financial institutions to report cash transactions above $10,000. However, it should also be recognized that the implementation of the framework by banks has been onerous for micro, small, and medium enterprises, and cash still remains an important payment channel for MSMEs, representing 80% of all their financial transactions. Therefore, accordingly, the implementation of the cash transaction requirement by banks has not been facilitative of the operations of MSMEs, and to some extent has inhibited their growth. And in this regard, I further order the National Treasury, after consultation with other stakeholders, to immediately cause the upward revision of the cash transaction reporting threshold from the current mark of 1 million shillings, applicable to both withdrawals and deposits by customers. The financial institutions, however, will retain their reporting obligations to the Financial Reporting Center. The 11th intervention is to access to credit. Over the last decade, we have developed a robust credit information sharing mechanism for the banking sector, which enables Kenyans develop a credit history to enable them access to cheaper credit. This is an important pillar for pricing of loans. The COVID-19 pandemic, however, has adversely impacted businesses, particularly MSMEs, and as one of the COVID-19 emergency measures, we did previously suspend the listing with credit reference bureaus of borrowers whose loans were non-performing at the beginning of the pandemic. This suspension lasted for 6 months, from April to September of 2020, and provided relief, particularly to medium, small, and micro enterprises during the pandemic period. However, some of the MSMEs continue to struggle to get back to a sound footing following the adverse effects of the pandemic. So in that regard, and to further augment the interventions that we are making to give micro, small, and medium enterprises reprieve, I further order the National Treasury, in consultation with stakeholders, to secure the following additional measures to provide further space for recovery of micro, small, and medium enterprises. That the relevant authorities will, for loans less than 5 million, effect a moratorium of listings in CRBs for a period of 12 months to the end of September 2022. And further, borrowers with loans below 5 million and below, listed on the CRB from October 2020 to date, will not have that listing incorporated in their credit reports for the next 12 months ending September 2022. In addition to foregoing measures and to accelerate our economic recovery, I also urge all banks and financial institutions to accommodate customers who seek to restructure their banking facilities. The 12th intervention is digital financial services. In recognition of the importance of digital financing services,
especially to the small-scale traders and the household at large, I do direct the National Treasury to engage all digital payment providers with the aim of deepening and expanding the use of the digital payment channels so that people can save more on their wallets and use them more. The 13th intervention is in the area of vaccine production. If there is anything that we have learned, not only as Kenyans but as Africans, from the COVID-19 pandemic, is the essence of self-reliance. As the first step towards this goal, we as a government have established a company to facilitate this venture in the name of Kenya Biovax Limited, and therefore the Ministry of Health should operationalize this company to build a form and fill and eventually manufacture vaccines in our country by Easter of next year. Fellow Kenyans, on the 29th of June 2021, during my 16th address on the COVID-19 pandemic, I pledged to the nation that by Christmas this year, we would have vaccinated over 10 million adults. Today, I am pleased to confirm to the nation that we are on course to realize this target. As of today, we have vaccinated 5 million adults. Owing to the compliance with the health protocols and guidelines on COVID-19, I have further noted with much appreciation that surge of infections has declined over the last 2 weeks, as characterized by the positivity rate of below 5% that has been registered over this period. I once again want to thank the people of Kenya for exercising an admirable degree of civic responsibility in this fight and truly being their brother's keepers. It is, however, important for all of us to appreciate that we are not yet out of the woods, and we must therefore continue to observe the containment measures as directed by the Ministry of Health, as this is the only way to sustain the gains we are making and guarantee the full reopening of our economy. I want to, at this juncture, particularly thank our Interfaith Council for their cooperation in steering the resumption of in-person and congregational worship, and indeed all our health workers and security officers for their commitment to duty during this particularly difficult time. So, fellow Kenyans, the National Emergency Response Committee on COVID-19 and the National Security Council have continued to monitor the evolution of the disease situation within our borders. And therefore, given the progress in containing this disease, the committee, jointly with the Council, has recommended a review of the existing containment measures. Accordingly, the number of persons gathering for in-person worship is now reviewed upwards from 1/3 of the congregants to 2/3, provided they adhere to all the health protocols. In the same regard, and by the authority vested in me as President, I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Asante sana, God bless you and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Ninaomba kwa heshima sote tusimame tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa. Wacha malize ndio. Wacha malize ndio.
Asanteni sana. Baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais, nitaomba tuwe watulivu ili tuweze kutangaziwa itifaki ya kuondoka.